Beholele chingano chebungoma Chora mu mahuwa kebungoma Chora miwe mahuwa kebungoma Lusena kama huwa kebungoma Lusena kama huwa kebungoma Namulala mahuwa kebungoma Namulala mahuwa kebungoma Namulala mahuwa kebungoma Chora miwe mahuwa kebungoma Bandu bebukembe mahuwa kebungoma Ayombaga nile chingano chebungoma Ayomoga mulewe mahuwa kebungoma Ayombaga nile chingano chebungoma Bali wambo muli banahulilanga Bandu banahujehanga Bakazi babe negane bakumirewa Weneko muwebuye banahulilanga Lusana kakelilanga Bakazi babe negane bakumirewa Weneko mugitali banahulilanga Ejobu kelilanga Bakazi babe negane bakumirewa Babandu bechi bano Kamangu Baluya mogo ya mochunge Kamangu niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Babandu bechi suti Kamangu Baluya mogo ya mochunge nywe Kamangu niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Babandu bechi suti Kamangu Beholile na munyu papa Kamangu niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Babandu bechi suti Kamangu Mari kwaba musambwa sina balebe Kamangu niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Machabe Kuchila hena Kamangu Eyo balebe kuchila hena Kamangu niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Babandu bechi suti bano Kamangu Behupile mupani pepa Bagira bani pepa yefwe yagwa Ebechi suti bano Behupa mukitinda Balebe kitinda yefwe yagwa Anaitwa Ebechi suti bano Bacha emarakisi Etinari etibawa yagwa Ebechi suti bano Bagenda ne masinde Masinde mulilo wefwe kafwa Ebechi suti bano Bagenda ne Wamalwa Wamalwa kitana wefwe kafwa Sisi umasiefwe Siekimiba sie munzoya Balebe si yumba yumba Nocha mumiasi Iko nini? Balebe si umasiefwe Anaitwa Bukuri ya si yumba yumba Uchila ena Ufisadi bwe mukenya Papa wele uyete kangari Uchila ena Iko nini? Ufisadi bwe mukenya Papa wele uyete Babandu bechi suti Yutilingi hoye chungenywe Niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Wikirivu Wangamati Ewewe hoyo chungewe Kamangu niko chungaga neka benyozi ho kimiandu Babandu bebungoma Muloma sina Kamangu niko Kwela wikirivu Wangamati Bebungoma Walijwenjweka muloma sina Bekwela wikirivu Wangamati Bamai baloma sina Bekwela wikirivu Wangamati Kuloba aloma sina Bekwela wikirivu Asante sana mbarikiwe Amen. Asante sana. Asante Steve K. Asante. Asante sana Steve K kwa kuimba watu wenye suti. Najua kuna mmoja ambaye ana suti hapa. Jamani, nataka kuone kwa ishara wala ambao tumepata zile miniature flags kwa kupeperusha juu, nione kwa kupeperusha, nione kwa pamoja, nione tu kwa pamoja kwa heshima. Asante kwa vigelegele jamani, kwa vigelegele. Asante. Aya, Wabwilo Barasi, njoo tafadhali. Kuna mzee hapa wa miaka karibu 80 amesema aweze kuimbiwa tu wimbo, acheze ndio aketi. Aya basi, njoo tafadhali. Ya, ache. Twende. Oina bali Wabwilo Barasa. Twende kazi Wabwile, twende kazi. Wembali na kuroka.
twende kazi. Si. Aya. Kuja baruya. Eyi. Bana bama isirayi baromago. Roma. Bebungoma sirayi kuromago efwe. Mwana wa Wangamati'S. Yeah. Marambo no munyange wa Wangamati abere muno. Dominiko yesi abere muno. Yabali wachongeri echamu befwe. Dominiko we khale rubekasi. Wangamati ke khale rubekasi. Baba nyange muri wa enenywe. Bana baruya mundu aliko. Sisala syabungoma mundu aliko. Omwana wabungoma yuno mundu aliko. Ewa kamino mwana yichimoni no mundu ke khaleho. Roma. Sisala syabungoma sino mundu alikenywe. Omundu alapaka kimirusi no mundu alikuzisalohu. Ewe moyo murayi omundu aliko wase. Sana syabungoma bana barebe osyo mundu aliko. Wangamati aliwae. Omunyange niyo yuno. Tisala syabungoma munyange. Kaliyo basani balira. Syabungoma mubolera baluya esyo mundu aliko. Bolero mundu ulapanga kumulusi yuno olisyo mundu aliko. Mwana wa Wangamati ke khaleko esyo mundu aliko. Yenywe makaroma se munyalata esyo mundu aliko. Maendeleo kalaboneka mwenyanga zina esyo mundu aliko. Sala syabungoma bana baluye yenywe esyo mundu aliko. Ewe buye muri wa yenywe esyo mundu aliko. Bana babungoma maendeleo kano esyo mundu aliko. Abere tuorukare chi mwamarubekezi esyo mundu aliko. Etuorukare chi ebere mwamekezi esyo mundu aliko. Si wanja shasi tati omusino bana bamai esyo mundu aliko. Rio. Kuje. Kuje. Sana syabungoma bana baruya. Enyamo kasireka taji sala sino bana befwe mundu aliko. Wangamati maendeleo kano wasewe. Niyo kenda Wangamati. Wone tuo lukare chino bandu baliko baromako. Masinde muliro si wanje si. Abere kimya kabuza si wanje sifwana kama tosi. Nebuwa mibuno kwanja buze nyuma. Mwana wa Wangamati'S alisendeka abantu bangeta. Alo mwana we kumurwe buza mukamure khulata. Alo mwana wa Jesu kulikasoma mukamure khulata. Roma. Wangamati'S sebala sino. Perina maswali wa eno yu. Yetalangi yabamayi mukhasile khulata. Miri wa mazungu bona konga kamiliye. Aliyo. Isala syabungoma esyo mundu aliko. Esyo mundu aliko. Bana barebe sala syabungoma esyo mundu aliko. Wana Wangamati sala zino wase esyo mundu aliko. Ewe matende muloma zina esyo mundu aliko. Kwa Wangamati bana barebe esyo mundu aliko. Omwana avuja ne upa kumuluzi esyo mundu aliko. Mwana avuja ne upa kumuluzi esyo mundu aliko. Ewe wandiri mukamule katawe esyo mundu aliko.
Tenisoni baraza mukamule khulatawe esho mundu aliko Tenisoni baraza mukamule khulata esho mundu aliko Sendi karuha enyuma Sendi karuha enyuma Sendi karuha enyuma Sendi karuha enyuma Bebungoma sendi karuha Bade bebungoma sendi karuha Bana baluya sendi karuha Nabone maendeleo sendi karuha enyuma Nabamai sendi karuha Wikilifu Wangamati Sendi karuha enyuma Ewe baruku sendi karuha enyuma Enye barebe soli karuha Ewe muhongo soli karuha Warotisi soli karuha Ewe bita soli karuha Ewe matangwa soli karuha Bebungoma soli karuha enyuma Nemusima soli karuha Nemusima soli karuha Nemusima soli karuha Bayumurata Chabi Kamabika Yana machemo wanganga Malabalu yenyanga yolile Enye bali se muliranga Wakaroma se mumanya Maendeleo niko mubona kano Makakaramo chiso nita Muharamo siyasa ta Bana befwe mwahulile Buli kafana wichaho mulumubi Abana nuli bo mulayi nono Chipara perebere chabawa Sayi chino muli nacho Esitatyo miyimu echa mwaleka Mulifuna fe kuli kufwamisi Waukatusi abere khwamishena Wawangamati wangonile Umwana wikilifu Wangamati uyu Wamulomba khonda khulola Bandu befwe mulolanga Olomba Wangamati kumuyaba Malabalebe nababolele Babukusu mukhale kata Omwana wenywe kenyukhenga lino Musirabuse nyanga yakwa Yana machemo wanganga Ali balayi bali mwima Yaba yana mbegele na bukhamba Eyenda yana baruchu Oyo wabinane usiele Malaba kende nyanga yakwa Bandu befwe mwahulile Enye kalikalio kali wenywe Enye moka kwa siyanjata Maendeleo na mubone Bone tuwa ulukare chini ya mwaleka Eliye mbi khaba mala Bone tuwa ulukare chi Bona koyo khaba mala Bona chikawa sayi musiela busa muzesa Obono kundika machindani Ewa bakuhuya bahera Enye bakharoma se mulekehwa Wangamati kenda Hata bakharoma solekehwa Wikilifu Wangamati Ewe bakharoma solekehwa Karo buyela na khubone Wasipesho na mubone Karo buyele nyanga yakwa Wasipesho nyanga yolile Muchabusa kala ewe Ikuwe nyanga yolile Nisho khubone na mubone Womusekese na babone Oyuno bali na babone Wamaundeli koni nyanga yola Rapeka wa masibai Mukhalekha Wangamati Maendeleo mukhachukata Abangali khwati bisye Echina bachila kwangeba Mulinda busandusyewo Baluye nyanga yakwa Musila busa mukhabola Ewe luketelo we babalimu Mala luketelo khulilanga Wesu musoleli we munwa Lakini mukhalekha Wangamati ta Efwe khulolanga maendeleo Efwe se khulole surata Efwe se khubona maendeleo Ata wakhabo mumali wakhaba Ata wakhabo mubese mupora wakhola Ewe mayende nyanga yakwa Ati paise uyu mayende uyu Kakhaba karo nyanga yakwa Bale benywe musila busa Wangamati khola busa Emiriki bulandi yewe buye Abere mwami alube kasi Ewe machacha machembe Malangali walekha Wangamati
abe wenga ndi kuhuya baera malanga ali nyanga yolile omwami wase kambonekane ekejengo wangu akoto omwami kali kalio kali wenywe enywe chora muwa wanjala ewe chora muwa wanjala ewe musiye ewe bukembe Andoni mala chingubo chakhwele mukhwasi wandili nyanga yakwa kali kalio nababone enyo mukhalekhe enyo Wangamatita eyetalangiye kamakhuwaniyo ebungoma yamiliye chiparapara buli abundu nochebukembe bachiliyo hata chora mwafumia ali Wangamati chiparapara nachibone buli sindu nasibone enyo kabakali enyanga yakwa alikalikalio nababone basakhulu babukusu enyo basakhulu babukusu mukhalekho omwana oyuta bolela abaluya basile busenywe bakhamupaka amasolo sita omwana aleba yanga lyang'one nekimikhingo murebweni semubarushayo mwacha mwata munyanja adalukanile bandi bakonekho efwe khwenya maendeleo efwe sekhwenya esure bungoma ta efwe chisimbe bungoma khwalwile efwe kiminayi bungoma khwalwile efwe balisinde bungoma khwalwile efwe asante sana DJ. We are really happy. We thank the governor. We don't have words, so just thank him and Asante jamani, asante. Iwapo tumemkubali huyu kijana wa Bwilo Barasa, peperusha nione kama tumemkubalia. Ameimba vizuri, kwa vigelegele, kwa vigelegele. Asante sana. Tunazidi kuwapokea wageni wetu. Wameingia wageni mbalimbali. Ameingia His Excellency Anyang' Nyong'o, Governor wa Kisumu. Makofi jamani. Vile vile ameingia Governor Ongwae, Governor wa Kisii. Mara chimbi mnapa zamrio. Lehanile luketelo kama kubanana. Ameingia Governor wa Kisumu Peter Anyang' Nyong'o. Ndaba mimi nazindu. Ameingia Governor wa Kisii Mheshimiwa Ongwae. Ameingia Deputy Governor wa Siaya. Ameingia Deputy Governor wa Trans Nzoia. Na vile vile amejaa eneo hili His Excellency Governor W. Wangafaya. Asante. Aya. Wapi Mangara? Aya, wameingia wajumbe. Mjumbe Mheshimiwa Atanas Wafula wa Munyenye. Ameingia mjumbe Mheshimiwa Dr. Eseli Simiyu. Ameingia mjumbe Mheshimiwa Dan Wanyama. Na ameingia mzee Wangamati ako hapa jamani. Ameingia mama wa kaunti hii Her Excellency Caroline Wesonga Wangamati. Asante sana. Aya, vijana ambao mnafanya mambo hapa. Mangara ilikuwa aje? Vindu bichenjanga kwa wapi? Vindu bichenjanga. Patie microphone. Vile vile kati yetu ni mama wa His Excellency the Governor. Karibu mama. Na mama mzaa Her Excellency the First Lady.
Asante kwa kutujuza, karibuni sana. We have our council of elders and everybody who is here. Bindu bichenjanga. Yeah. Check. Tuanze tafadhali. Baada ya bindu bichenjanga tutapiga Yeah. Yeah. Amos Barasa bana befwene chilano nende lwimbo lwa digital akumenya ko limenya lya digital no kubwananisha ko nende lya kale kuboneka bakariene ahuche bali yabange kayomba boleleko bintu bijenjanga silona kumuzime enywege mbaboleleko mukoya mugebulire bintu bijenjanga silona kumuzime yabagale famile yanilokoweze bintu bichenjanga silona kumuzime ekaundi yefweye bungoma sari muloma sina bintu bichenjanga silona kumuzime piusi ewa munyangolio ewa kendano nawe bintu bichenjanga silona kumuzime eyo bali tapilu papa we kaundi bintu bichenjanga silona kumuzime enye chilomo chiliyo saringa babalele chilomo bintu bichenjanga silona kumuzime enye emusiye kumoyo kulila sinawase bintu bichenjanga silona kumuzime ewe noline nasyo okacheko tamba bintu bichenjanga silona kumuzime ewe tatizo niwe piusi kwa melatai bintu bichenjanga silona kumuzime aliyo helta wazane sarari muloma sina bintu bichenjanga silona kumuzime ewe chifu ofisa kumaya kulila sina wase bintu bichenjanga silona kumuzime wandili mala wandili aliwae kimilili kwa pazivi wase bintu bichenjanga silona kumuzime wandili kenda pole pole kalamoke kubolele chilomo bintu bichenjanga silona kumuzime ewe wasiri mulio seri muloma sina bintu bichenjanga silona kumuzime aliyo bali milima sungo kumoyo kulilya newe bintu bichenjanga silona kumuzime aliyo bali profesa kerena yaliwae bintu bichenjanga silona kumuzime aliyo bali Dominiki ababa banduye ngoma bintu bichenjanga silona kumuzime nakalamoke mubolele chilomo bali ya kwa milatai bintu bichenjanga silona kumuzime enywe bali ya bamulembe kwa milatai wa papa genda nemboka abo mukege basale bange ngali kumoyo wachezi kuli basale bange ngali nehola wanywa kamabele balanganga bali kamabele kano kamoyi abiligombe wasi abiligombe ngali kemubolele chilo ewe bali yabange kayomba boleleko bintu bichenjanga silona kumuzime enyanga ino nanu wapanga wele niye wapanga enyanga ino nanu wapanga wele niye wapanga ekasi yo nanu wahuwa wele niye wapanga kimyandu kino nanu wahuwa wele niye wapanga ewe profesa nanu wapanga wele niye wapanga ubo muruki nanu wapanga wele niye wapanga ubo muruki nanu wapanga wele niye wapanga ewe machembe nanu wapanga wele niye wapanga ewe machembe nanu wapanga wele niye wapanga enjembi nanu wapanga wele niye wapanga ewe Museveni nanu wapanga wele niye wapanga kimyandu kino nanu wapawa wele niye wapanga sendizeta wele niye wapanga atilini sendizeta wele niye wapanga unasemaje soliweta wele niye wapanga atilini soliweta wele niye wapanga enyanga ino nanu wapanga wele niye wapanga ewe papa nanu
nanu wapanga. Wele niye wapanga. Ewe mwalimu nanu wapanga. Wele niye wapanga. Kuba mwalimu nanu wapanga. Wele niye wapanga. Kimya tukino nanu wahuwa. Wele niye wapanga. Kuba muruki nanu wapanga. Wele niye wapanga. Mupeni buno nanu wapanga. Wele niye wapanga. Mupeni buno nanu wapanga. Wele niye wapanga. Sendi zeta wele niye wapanga. Ewe wandili sendi zeta wele niye wapanga. Ati nini? Sendi zeta wele niye wapanga. Shika kwanza. Ye imekuwa ya Amos Barasa na niko na mwenzangu Sami wa Mangara. Lazima pia yeye aseme kitu. Sawa? Sami. 1 2 1 2. Yeah. Technical tafadhali 1 2. Mangara. 1 2. Check. Yeah? Vyombo tafadhali, naomba tutulie kidogo. Sound check tafadhali. 1 2 1 2. Thank you so much. 1 2 1 2. Microphone testing. 1 2 tafadhali. One, two. 1 2 3. Microphone testing. 1 2 3. One, two. Weka bass kidogo tafadhali. Bass kidogo. 1 2 1 2. Thank you. Thank you so much. Msanii aliyefaa kuchukua jukwaa tafadhali naomba uweze kukaribia. Yule aliyefaa kuchukua jukwaa tafadhali naomba ukaribie. Check.
Check 1, 2, 1, 2. Check 1. One, two, 1, 2.
pasina raramo. Oh, Johnny, what shall we do? Since it's done, what shall we do? Oh, Johnny, what shall we do? Since it's done, what shall we do? Oh, Jody, what shall we do? Since it's done, what shall we do? Oh, Jody, what shall we do? Since it's done, what shall we do? Zinawanza se kurera rufumu mawoko kana achizi pamuviri pasina raramo kana wina tatiwana avazambata pamuviri pasina raramo kana wina tatiwana. Oh, Tony, what shall we do? Since it's done, what shall we do? Oh, Tony, what shall we do? Since it's done, what shall we do? Ladies and gentlemen, tafadhali tushangilie Deputy Governor anapowasili tafadhali kwa makofi. Deputy Governor Professor Kibanani Ngome akiandamana na wabunge Dan Wanyama, tafadhali makofi tuwashangilie wanapowasili tafadhali. Makofi kwa wageni wanapowasili. Karibu sana. Karibu sana. Deputy Governor akiandamana na ma-Deputy Governor wenzake Trans Nzoia, tafadhali. Protocol officers hakikisha viti vimepangwa mahali vinafaa kuwa tafadhali. Ladies and gentlemen, 1, 2. Ladies and gentlemen, hiyo ni ishara kwamba wageni wetu wamewasili. Dakika yoyote tutaanza rasmi ratiba ya siku ya leo. Naomba tutulie, wananchi pale nyuma ya tent, tafadhali tutulie tuweze kuketi mahali ambapo umeonyeshwa kuketi tafadhali.
Haya. Ladies and gentlemen, check. 1 2 1 2. Now eka microphone zote mbili. Check. Check. Mic test. Check. Mic testing. Ladies and gentlemen, sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ya mapokezi. His Excellency the Host Governor, His Excellency Governor Wycliffe Wangamati anaingia kwenye gwaride sasa ili aweze kupewa heshima zake na kisha aje hapa aweze kualika viongozi magavana ambao wamewasili siku ya leo. Check. What? Check 1 2. Imam Malik na Reverend Father Onyonyi. Check.
Haya, mkitazama pale nje, His Excellency, tuangalie nje tafadhali, ama kwenye TV zetu. His Excellency the Governor receiving the General Salute. Anapopewa General Salute, anaingia party leader, the Honorable Wafula wa Munyenye. Amesindikizwa kikamilifu na Deputy County Secretary and Professor Deo Ipara. Mabibi na mabwana, anaingia sasa Her Excellency the County First Lady, Her Excellency Caroline Wesonga Wangamati. Ladies and gentlemen, let's all be upstanding for His Excellency Governor Wycliffe Wangamati.
Haya, kama tuna bendera, bendera pepea angani, bendera na vigelegele. Bendera His Excellency the Governor, bendera jamani, vigelegele kina mama. Vigelegele kina mama, vigelegele kidogo vigelegele. Haya, peperusha Your Excellency Wycliffe Wafula Wangamati. Welcome Your Excellency. Asante, tuweze kuketi jamani, tuweze kuketi. I'm receiving echoes. And baada ya His Excellency kuwasili, sehemu ya pili ambayo inayofuata ni mapokezi kutoka kwa wageni wetu ambao watapokea general salute vile wakiingia hapa. Watakapoingia tutakuwa tukiwashabikia jinsi ambavyo tumefanya. DJ, kama kuna muziki. Jeff. Call them. Nataka mziki wa chini kidogo. Wa chini kabisa. Nataka wananchi mlioko hapa siku ya leo muweze kutazama runinga zenu kwa jinsi ambavyo tunapokea wageni wetu. Tutaanza na His Excellency Ongwae. Tunamtaraji His Excellency Ongwae aje sasa. Nitaomba wale ambao tunafanya mapokezi tufanye kwa haraka. Ladies and gentlemen, if you have your phones, smartphones, we are already live on KTN. Our documentary is being shown on KTN as we speak.
Agiri Bwafula omwana wa Patrick Wangamati ekholo mukipemuli Kamaka chonke akosina bemungoma TYB Enyamalabe kumaya kuno Endamera mujirandi Wangamati aliyo Wangamati aliyenywe Sirai basimanga balebenywe Zindu sirai basimanga baluya Kamura kolira basimako Bandi baleka wazewe Bakaja mukanisa bandi bakuhoma Wangamati ruma Tabiri unyanga ino yoniyo Bana bamayi Ewala upekura wenyanga sina Wenya maendeleo Le upekura wenyanga sina Wenya maendeleo Makelebende unya kupekura Wenya maendeleo Makelebende wenye kura Wenya maendeleo Maendeleo kabao Basale bange maendeleo kabao Bana babayi Ayambale ko matiti kali Yakabali se mubona bana baluya Yakabali mukona be mugoma Ejuolu kareji abale yamalube Sifa kutu na kupa Wangamati Mungu kakushusha huku Bungoma Umejaribu umeleta na miradi Dual courage umeleta Bungoma Umeongeza barabara mashinani Na shule za kifundi kama Wekeleha Umeongeza madaktari mashinani Afya vijijini imeimarika Ona Bungoma Stadium kubwa inapendeza Ona Mbolea
Kule shuleni na walimu kibao, mshahara wa ECD umeongeza, chi scholarship warera. Mziki ukichezwa kwa chini hivyo. Tungependa kupokea sasa His Excellency Peter Anyang' Nyong'o. Nikipenda sasa mtazame runinga zenu, His Excellency Peter Anyang' Nyong'o akichukua salute. His Excellency Peter Anyang' Nyong'o ameweza kupokelewa na Waziri Maheti na Waziri Collins Muhongo. Tutizame tafadhali. His Excellency amekwisha pokea na kuweza kuwakubalia kwamba waweze kuendelea na gwaride. Anaongozwa pale na Waziri Collins Muhongo na Waziri Renson Maheti. His Excellency Peter Anyang' Nyong'o, Gavana wa Kisumu. Nitaomba kwa heshima kwamba sote sasa tuweze kusimama kumpokea His Excellency Peter Anyang' Nyong'o. Haya, peperusha kwa His Excellency na vigelegele. Vigelegele kina mama jamani, jaribu tena kwa heshima ya His Excellency Anyang' Nyong'o. Your Excellency, karibu. Vigelegele kina mama, vigelegele. Welcome Your Excellency, welcome. Akiongozwa na Waziri Renson Maheti na Waziri Collins Muhongo. Jamani, vigelegele vimekwisha kina mama, vigelegele vimekwisha. Asante, tumpungie His Excellency mkono. Welcome Your Excellency, welcome. Welcome Your Excellency. Welcome Your Excellency.
Welcome, Your Excellency. Asante, asante, Your Excellency. Tuweza kuketi tafadhali. Anaingia sasa His Excellency Ongwae, Governor wa jimbo la Kisii. DJ, mziki wa chini kidogo, chini kidogo, chini kidogo. Chinani na shule za kifundi kama Wekeleha, umeongeza madaktari mashinani, afya vijijini imeimarika. Ona Bungoma, stadium kubwa inapendeza. Ona mbolea, wakulima mashinani wamepokea. Baada ya kuwasili kwa His Excellency Ongwae, nitaomba kwamba tuweze kupata mapokezi, maombi, wimbo wa taifa, halafu moja kwa moja twende kwa documentary. Tutulie sasa, tazame His Excellency Ongwae. Amepokelewa na waziri na uligha His Excellency Ongwae ameweza kupokelewa pale na waziri wetu wa culture, waziri wetu wa fedha, waziri Maheti, waziri na uligha, samahani, asante. Haya, bendi iweze kuingia tafadhali, kwa heshima tuweze kusimama tuweze kumpokea His Excellency James Ongwae. Vigelegele, vigelegele za His Excellency Ongwae, vigelegele peperusha. Asante, welcome Your Excellency. Welcome, please. We may take our seats. Thank you. Taweza keti tafadhali. Naarifiwa vile vile kwamba His Excellency Lonyangapuo from West Pokot anaingia sasa. His Excellency Lonyangapuo has mounted the salutation dais na anapewa heshima zake.
I'm giving people so that people can also benefit. So you don't know who does what. Maybe he does not know what he does. We have His Excellency Governor wa West Pokot amekwisha maliza na anaongoza hapo na waziri wa Lela na waziri Betty Mayeku na Chief of Staff. Mabibi na mabwana, tuweze kusimama kumlaki His Excellency Lonyangapuo from West Pokot. Haya, kwa vigelegele, His Excellency Lonyangapuo, all the way from West Pokot. Welcome, Your Excellency. Welcome, Your Excellency, all the way from West Pokot. Anapokelewa na His Excellency the host Governor, His Excellency Wycliffe Wangamati. Tuweze kuwapungia mkono, tuwapungie mkono kwa heshima, Welcome, Your Excellency. Thank you. May we please be seated. Thank you. Naomba bendi waweze kuingia. Band waweze kuingia tafadhali. Bendi waweze kuingia. Kibulo, bendi waweze kuingia tafadhali, ili tuweze kuanza. Na vile vile kufika maeneo ya tuti, anaingia His Excellency Wycliffe Ambeta Oparanya.
Ngoja chini kwa chini. Mziki kwa chini, mziki kwa chini. Ujumbe wa 40K Wangamati Moses
muketero enosimba wikilifu Wangamati Mugalaka wikilifu ime Wangamati wikilifu noli Bungoma County Bandugali bakuzima Wangamati Ochama undiye likoni wikilifu bakuzima ngaliwe Wangamati yeah bayeta bantu mupungomewe Wangamati Ebaba baturiki kolera babu ala wikilifu Wangamati omwana we kumpoyo bazima bantu ala wikilifu Wangamati undiye likoni Sir. We are waiting for the band, Your Excellency, tuweze kuanza to perform the anthem, then the prayer, alafu tuweze kuanza. Niombe bendi tafadhali iweze kuingia. The band to please come ili tuweze kuanza kwa pamoja. But in about another 8 to 10 minutes tutapata mgeni wetu mkuu, the CS for Devolution Eugene Wamalwa. Bendi tafadhali tuweze kuanza. Yeah, let's play from the machine. We've presented on the same. What's that, right? Lakini play too loud. Ladies and gentlemen, ningependa kuarifu kwamba tuanze ratiba ya siku ya leo kirasmi kwa sababu wageni wetu wengi wao wamekwisha wasili. Tunapotarajia kuwasili kwa Mheshimiwa Eugene Wamalwa na vile vile kuwasili kwa the Chair Council of Governors, His Excellency Wycliffe Oparanya. Nitaomba kwa heshima sana sote kwa pamoja kwamba tuweze kusimama tupate wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wimbo wa county, kisha tuanze kwa maombi. Kwa heshima tafadhali. Wangamati
Tubaki tumesimama ninapomwalika Baba Paroko Father Christopher Onyonye kutuongoza kwa maombi. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tunakushukuru kwa njia ya kipekee kwa zawadi ya maisha ya kila mmoja wetu na zawadi ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa gavana wetu Wycliffe Wafula Wangamati pamoja na First Lady dada yangu Caroline Wesonga. Tunakushukuru kwa baraka ambazo umetuletea katika kaunti yetu ya Bungoma kupitia kwa wageni wote ambao umetuletea kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Kenya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ubariki gavana wetu na wote ambao wanaongoza kaunti hii chini yake. Wabariki wabunge wetu, wabariki MCS wetu, wabariki wote ambao umewapatia wewe mwenyewe nafasi ya kuongoza watu wako kuanzia kwa familia mpaka kwa kaunti yetu, kwa gavana wetu na mpaka juu kwa president wetu Uhuru Kenyatta. Mwenyezi Mungu tunakuomba bariki watoto wetu wa kaunti hii na watoto wetu wote wa Kenya. Bariki vijana wetu wa kaunti hii ya Bungoma na vijana wote wa nchi yetu ya Kenya. Ubariki akina mama wetu wa kaunti hii na nchi yetu ya Kenya, akina baba wetu wote wa kaunti hii na nchi yetu ya Kenya. Mali yote iliyomo hapa duniani na hasa katika nchi yetu ya Kenya na kaunti yetu ya Bungoma ni mali yako. Umetupatia nafasi ya kuongoza watu wako, tuwezeshe kunyenyekea mbele zako. Tupatie heshima kwa wenzetu. Tupatie moyo wa kujitolea kuhudumia watu wako, tukijua kwamba mwisho kila mmoja wetu atatoa hesabu mbele ya madhabahu yako kule mbinguni. Mwenyezi Mungu, siku ya mwisho kila mmoja wetu awajibike kutoa hesabu ya kazi ambayo mmepatia kufanya. Tupatie hekima, tupatie unyenyekevu, tupatie mwongozo wa baraka, tuweze kuongoza watoto wako katika njia inayokupendeza wewe mwenyewe. Kaa pamoja na siku ya leo na yote ambayo inaenda kuongewa hapa na yote ambayo tunapitisha siku ya leo, tuweze kusimama na kuyatekeleza kwa mujibu wa ujilea kwetu na kwa wajibu wa kutumikia watu wetu wa kaunti ya Bungoma na nchi yetu ya Kenya. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Imam Malik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ewe Mola muumba mlezi mwenye kumiliki mbingu na ardhi na vilivyomo, tumekusanyika mahala hapa leo hii tukiwa na viongozi wetu wa tabaka mbalimbali kwa uwezo na mapenzi yako, tukiwa na lengo kuu, lengo la kutoa shukrani zetu kwako kwa ajili ya viongozi wetu wenye kuleta maendeleo katika nchi na kaunti yetu ya Bungoma. Tumesimama mbele zako kuwaombea kila la kheri. Tunaomba baraka za kudumu, tunaomba amani, umoja na undugu. Tunamwombea rais na naibu rais wa taifa la Kenya heri na fanaka wanapofanya juhudi za kujenga na kuimarisha nchi hii. Tunaiombea baraza la magavana chini ya uongozi yake Mheshimiwa Wycliffe Oparanya pamoja na wabunge wa kaunti. Wape magavana wote busara katika kutenda kazi yao. Ewe Mola, ulituchagulia mtumishi wako Wycliffe Wangamati aweze kupeleka Ngoma mbele, naye ameonyesha ishara ya kufanikisha jambo hili kwa uwezo wako. Tunamwombea mbunge wetu wa Kandui na wabunge wa Bungoma kwa jumla, mbunge wetu Bwana Wafula Munyinyi. Tunaomba kila la kheri katika safari yake na safari yake gavana, wawe katika baraka zako na rahma zako. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa khatamin nabiyyin wa ashabihi wa sallam. Amin. Your Excellency, ladies and gentlemen, please be seated. Asante. Tunapokea sasa Mheshimiwa Mwambu Mabonga.
Karibu mjumbe, tumpigie makofi tafadhali, tumpigie makofi. Anashirikiana na mjumbe mheshimiwa wa Mount Elgon, Mheshimiwa Fred Kaponde. Asante ndugu wajumbe, asante. Asante sana, asante. Asante mheshimiwa mjumbe wa Mount Elgon, mheshimiwa mjumbe wa Bumula. Thank you. You may please take your seats. Thank you very much. Asante, tuweze kuketi. Tuweze kuketi. Your Excellency Governor Wycliffe Wangamati, the host governor, Your Excellency the First Lady, Your Excellencies governors present, the area member of Parliament, all MPs present today, the Speaker of the County Assembly, the Leader of Majority and the Leader of Minority, the CECs who are here and the CEOs, Excellency Deputy Governors, and all protocol observed. Your Excellency, allow me to begin this program by inviting our renowned musician, Wabwile Wabarasa. Wabwile Wabarasa, Your Excellency. All right. Wabwile Wabarasa, Your Excellency, ameuliza swali moja. Iwapo governor ako kwenye kiti, mumfuna na zina. Sini kweli? Sini kweli? And Your Excellency, hata mzee Wangamati stretched a hand na kamina kitu. Pigeni Wabwile Wabarasa makofi tafadhali. Nataka kuwajuza kwamba we are also live on Tandao TV. We are also live on Star TV. We are also live on free to air. Sasa tuko kila mahali, vyombo vya habari, vile vya TV na vile vya radio vinatuangazia kikamilifu siku ya leo. Wabwile Wabarasa, kama governor kwa kiti, mambo gani mnataka? Haya. Tuanze. Tumia hii. Yeah. Asante sana. Governor wa nyumbani, Governor Wangamati, niko na wimbo mbili inasema kiti ya Bungoma mtu amekalia. Msichana wa Bungoma usimese mate, iko na mwenyewe. Atwende kazi. Haya. Wangamati aliyo. Enye balebe mukachenjata. Bana babukusu nyanga yolile bonako. Sala sie Bungoma sino mundu aliko bandu befwe. Kujenja kuno mwana kama endeleo ndi. Buri nyanga muchenjanga mwana kama endeleo wase. Babukusu mubolele mupange kura ya sina. Bale Bungoma ngambora ndi kwenya maendeleo wase. Wycliffe Wangamati iwe ni woliyo. Chiparapara wangonile nanulo mahongeba. Etuo lukareji yabeleza kainyaliha. Vatisilihe mbona bomba hewa. Vali ni jasi wanja sino kimyaka ne myanga bine gasa alwata. Havile kombi bandu befwe vatisiliha bomba ha. Enyewa bukusubange nywe mukhola sisi. Sisana sie Bungoma sino mundu aliko. Kubaho chimbi bandu befwe. Tujia Wangamati makofi. Chugu. Chibi. Enyara babange waluja Bungoma. Isho mundu aliko. Bungoma, Bukabana sino. Isho mundu aliko. Bungoma, Bukabana sino. Isho mundu aliko. Bungoma, Bukabana sino. Wangamati aliko. Bungoma, wana waluja. Isho mundu aliko. Bungoma, wana bamali. Wangamati aliko. Sendi kaloha enyuma. Sendi kaloha enyuma. Kila mtu aimbe. Sendi kaloha enyuma. Buri mtu
sendikaluha yanama sendikaluha Wangamati sendikaluha kumaendeleo sendikaluha edukareji sendikaluha ebungoma sendikaluha Oparanya sendikaluha Wamunyinyi sendikaluha esimbese janiyo sendikaluha Wamunyinyi sendikaluha Bigiri Wangamati sendikaluha Deni wanyama sendikaluha kumaendeleo sendikaluha Obulawa munyinyi sendikaluha Niehwama sendikaluha Wangamati wenyuha sendikaluha Ezalangi yola sendikaluha Ebungoma sendikaluha Ebungoma sendikaluha Niehwama sendikaluha Niehwura sendikaluha Kabata Wangamati sendikaluha kumaendeleo sendikaluha kumaendeleo sendikaluha Deni wanyama sendikaluha Famba sendikaluha Deni sifamba sendikaluha Wangamati sendikaluha Niehwama sendikaluha Niehwama sendikaluha Niehwama sendikaluha Wangamati sendikaluha Ebungoma sendikaluha Ebungoma sendikaluha Ebungoma sendikaluha Omuro Ati nyanga yora Sereri Baba Musiye muri mwezi Majaja majembe nyanga yakwa Osira busango musani Tora muwanja nyanga yorire Kenda busango musani Bakene ngira bandu baluwa Wangamati woru mabusa Etarangi ye kamayuba Kenda busango musecha Ebungoma soleke kwa Ebungoma sabahulo mahota Ohulo mahoka na kampuni Wangamati na kubolele Helendo kari munda Bakaba batachoni bali Wangamati Karikario kari wenywe Bakaba babukusu bali Wangamati Bangari kari wenywe Weniwe na kubone Emusiye muto kariano Yeshalo mali Wangamati Etarangiye kamayuba Majaja mashembe nyanga yorire Wangamati uruma Ewe tarangiye bunguma Ewe bakaloma sebanyala Ewe kupange kura ya maendeleo Ewe chinga joka kulehe Leha biti naga kulehe Welo wananga buruki Welo wananga buruki Welo wananga buruki Wananga buruki Alikarikario kari wenywe Wangamati worunga musa Kabarome nohora Ewe baroma noho upekasi Ewe bakase yatani wanyama Ewe kuke ewe na kubolele Alikarikario kari wenywe Atiyana mbengere na buhamba Henda ya nabaruchu Oyo wa minane busiele Omwana wa Wangamati unyuno bana bekwe Maikaro Wangamati Maikaro Wangamati Baskileti kwe murembe mai Nyanga ino wahone Enyanga wahone Moyo mtika yakwa Mutira busa Wangamati ino Umwana wa Jesikuri kasoma Kakobola kuyota bandu bemungoma Mahalo mase munyalika Enye mahalo mase munyalika Enye mahalo mase mulinyala Enye mahalo mase mulinyala Ewe Wangamati uruma Seyi
bali bandu. Asante, asante sana. Tena mgeni amewasili. We can get the outside shot. The shot from outside. The outside shot, please. The outside shot. The shot from outside shot. Ameingia sasa mwenyekiti wa baraza la magavana, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya. Anapokea salute, halafu tuweze. Ladies and gentlemen, let's all be upstanding for the Chair, Council of Governors, and the Governor for Kakamega, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya. Welcome, Your Excellency. Anasindikizwa na Chief of Staff, Waziri Makanda na Waziri Walela. Welcome, Your Excellency. Welcome. Tuweze kumpungia mkono, tumpungie mkono His Excellency. Welcome, Your Excellency. Welcome, Your Excellency. Welcome, sir. Welcome, Your Excellency. Thank you. Let's be seated. And now, ladies and gentlemen, to climax the event, the CS for Devolution is now receiving a full guard of honor. Tachukua karibu dakika kama 7 hivi ama 6 hivi, alafu tuweze kuanza. Kwa wale ambao mna runinga kwenye simu, tuweze kutazama Tandao TV, tuweze kutazama Star TV, tuweze kutazama Free to Air, na vile vile tuko live kwenye KTN. Shot from outside. That is CS Eugene receiving a full guard of honor. Yule ambaye ni parade commander ni SSP Mahanu, anaweza kumomba ruksa ili waziri aweze kukagua gwaride la heshima. Waziri Eugene sasa anaenda kukagua gwaride la heshima.
Waziri Eugene anakagua gwaride la heshima in a slow motion. Nataka kikamilifu tutazame runinga zetu tuweze kuangalia jinsi waziri anakagua gwaride la heshima. Limeandaliwa mahususi kwa ajili yake na Excellency Governors. Akisha maliza ataweza kurudi kwenye jukwaa kisha aweze as a march off. Wanaweza kumwomba rasmi SSP Mahano kwamba aweze kuendelea na gwaride la heshima. Waziri Eugene anapelekwa tena kwenye kile kikwezeo aweze kutizama vile ambavyo askari wanaweza kuondoka kirasmi. Amepokelewa na waziri wa utumishi wa utawala na umma, Waziri Wamalwa, na Chief of Staff Alan Chenane. Anaomba ruksa sasa ili gwaride liweze kujitengeza kisha waweze kuondoka kirasmi. Let him come through to these ends. So we give to all these fellows. Yeah. The county government enforcement officers wanaweza kujipanga sasa ili waweze kupita mbele ya waziri ambaye is our chief guest kwa heshima. Akifika waziri Eugene, tutaendelea na ratiba yetu jinsi ambavyo tulikuwa tumeendelea. Tutaanza hotuba zetu kirasmi tukianza na the Vice Chancellor Professor Odeo Ipara. Gwaride sasa limekwisha ondoka kwenye uga huu na litaweza kujipinda ili liweze kumpatia eyes right kwa waziri mgeni wetu mkuu. Wamejipinda mnaotazama vile vile, watakapofika mbele ya mgeni mkuu watampatia eyes right. Nataka wananchi mtazame zile sare ambazo askari wetu wamevaa, ni sare ambazo zimetengenezwa chini ya His Excellency Governor Wycliffe Wangamati hapo Wekeleha Musikoma. Those uniforms you're seeing have been done by His Excellency the Governor. Wanaweza kumpatia eyes right kwa ishara ya heshima ya kukubali kuweza kuondoka kwenye uga huu. Wale ambao mjui Wekeleha, VTC ni hapa Musikoma chini. Hizo uniforms na barakoa zetu zote zimetengenezwa chini ya uangalizi wa His Excellency Governor Wangamati. Wamekwisha maliza sasa. Waziri Eugene makes his way to the dome tent. Anaongozwa na waziri wa utawala Wamalwa na
the Chief of Staff. Nitaomba kwa heshima kwamba tuweze kusimama sasa kumpokea our chief guest. Haya, tuweze kumsalimia hewani, tumsalimie hewani Waziri Eugene Wamalwa. Wapi vigelegele kina mama? Wapi vigelegele za Waziri Eugene Wamalwa? Anapokelewa pale na His Excellency the host governor, Governor Wycliffe Wangamati. Tuweze kumsalimia CS kwa hewa tafadhali. Tafadhali tuketi. Asante. Thank you very much, our honorable CS for Devolution and BBI, the Chair Council of Governors, the host Governor, Excellency Governors present and Deputy Governors, ladies and gentlemen. Our CS, allow me, sir, to invite first kutupatia mamkuzi na kutukubalia kuketi hapa, niweze kumwalika Professor Odeo Ipara, the Vice Chancellor, Kibabe University. Tumpokee kwa makofi tafadhali. Waziri wetu Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Oparanya, Governor wa County ya Kakamega, mwenyeji wetu Mheshimiwa Wangamati pamoja na Mama County, magavana wengine waliofika hapa, manaibu magavana, wageni wote waheshimiwa, wenyeji wa Bungoma, mabibi na mabwana. Napenda kwa taadhima kuu kuwakaribisheni katika chuo kikuu cha Kibabii. Hiki ni chuo kikuu cha sayansi na teknolojia. Kauli mbiu yetu ni maarifa na maendeleo. Na mimi nafurahi kwamba tunakutana hapa leo kujadili masuala ya maendeleo. Vyuo vikuu tangu jadi vina jukumu la kuibua maarifa mapya na kuyasambaza kwa wananchi. Vyuo vikuu pia vinatoa nafasi ya watu kujadili masuala muhimu katika jamii. Katika nchi zote, mijadala mikubwa ya kisiasa, kwa mfano Amerika, inajadiliwa katika vyuo vikuu. Sisi baada ya miaka 5 nafikiri tumeiva, tunaweza kutoa nafasi kwa shughuli kama hiyo. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu mwezi wa Julai Kibabii kiliorodheshwa nambari 15 kati ya vyuo vikuu na vyuo 127 nchini Kenya. Juma lijalo tutazindua kitovu cha mawasiliano na teknolojia, ICT Hub. Na kitovu hicho kwa mara ya kwanza kina maabara ya uchunguzi wa masuala ya jinai, yani forensic lab. Pengine ni ya pili tu kwa ile ya jeshi la Kenya. Pia tutakuwa na data center ambayo pengine ndio ya kipekee katika Afrika Mashariki, katika ukanda wa Afrika Mashariki.
Jumatatu wanafunzi wetu walijisajili kuanza masomo yao bila kukanyaga hapa kwa njia ya mtandao. Sasa hivi tunaendelea kwa kuwapa maelekezo kuhusu maisha ya chuo kikuu kupitia mtandao. Tarehe 29 tunaanza kuwafundisha kupitia mtandao. Kwa hivyo ni fahari kubwa kuwakaribisheni nyote hapa kwa ajili ya kujadili masuala ya maendeleo. Tunaomba muendelee kutuunga mkono, muendelee kutusaidia, kwa sababu tayari mnaona maendeleo ambayo yamechipuka kwa sababu ya chuo kikuu cha Kibabii, na kila mtu aliye hapa bila shaka ameonja maendeleo hayo. Asanteni sana, karibuni. Tuweze kumpongeza Prof kwa makofi tafadhali tena. Nikiita sasa kwa heshima kuu mjumbe wa eneo hili ambaye pia ni kinara wa chama cha Ford Kenya, Mheshimiwa Atanas Wafula wa Munyenye. Mheshimiwa mgeni wa heshima siku ya leo, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa mwenyekiti Council of Governors Bwana Oparanya, Mheshimiwa Governors Anyang' Nyong'o kutoka Kisumu, Mheshimiwa Ongwae wa Kisii, Mheshimiwa Profesa Lonyangapuo wa Pokot, Deputy Governors wa Siaya, Trans Nzoia, Bungoma, wabunge wenzangu wale wako hapa, Mheshimiwa Dr. Seli ambaye iko na sisi hapa, Mheshimiwa Dan Wanyama, Mheshimiwa Moses Mwambu, Mheshimiwa Fred Kapondi, waheshimiwa kutoka county assemblies wote, mko nimeona mmejitokeza wote, watumishi katika serikali yetu ya Bungoma wote walioko hapa, wageni mashuhuri, mabibi na mabwana, mlembe mno mwezi, mlembe swa, mlembe mia, muli moyo. Asanteni sana. Yangu kubwa kwanza ni kuwakaribisha wageni wote hapa nyumbani, kuwakaribisha waheshimiwa governors wote kutoka sehemu mbalimbali hapa Kandui. Kibabii University na headquarter ya county ya Bungoma iko katika constituency ya Kandui, na nachukua hii fursa kuwakaribisha na kuwauliza mkae huru, mkae mkijisikia nyumbani. Siku ya leo ni siku ya Governor Wangamati kutuonyesha, kutupitisha yale maendeleo yamefanyika for the past 2.5 or 3 years, na mipango gani ambaye iko kuenda mbele muda uliobaki wa mhula wake wa kwanza. So leo ni siku ya muhimu sana. Tuweke macho yetu na masikio tuyasikize yale ambayo yamefanyika, sababu watu wengi huwa tunaongea maneno mengi na kulaumiana na kufanya mambo yale haifai. Leo tunataka kuona, si ni kweli? Basi sasa nataka nimuite, nitakuja tena baadaye kidogo. Kana nije holundi khale. Nonenya holanga His Excellency Governor uefwe wa Bungoma. Keja akaribishe bakeni mkaunti ya Bungoma.
Ngona chinda idularap. Your Excellency, Governor, Devolution. Mheshimiwa Mheshimiwa mgeni wa heshima siku ya leo ambaye pia ni Cabinet Secretary wa Devolution, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Chairman wa Council of Governors, Mheshimiwa Wycliffe Ampenza Oparanya ambaye pia ni Governor wa Jimbo la Kakamega, wageni wenye wametembelea Governor Professor Anyang' Nyong'o, Governor wa Jimbo la Kisumu, Governor Ongwae ambaye ni Governor wa Jimbo la Kisii, Governor Lonyangapuo ambaye ni Governor wa Jimbo la West Pokot, na yeye pia ni mkwe wetu hapa Bungoma. Waheshimiwa Deputy Governors, Deputy Governor wetu wa Bungoma Professor Ngome, Deputy Governor wa Siaya ambaye yuko hapa kwa niaba ya Governor wa Siaya Rasanga, Deputy Governor wa Trans Nzoia ambaye yuko hapa kwa niaba ya Governor wa Trans Nzoia Haemba. Pia tunatarajia Governor Otichilo ambaye amepita, nadhani anakaribia Bungoma Town, pia anakuja tuwe na yeye siku ya leo. Members of Parliament wakiongozwa na kiongozi wangu Mheshimiwa Mnyinyi, Party Leader wa Ford Kenya, Mheshimiwa Eseli ambaye ni Secretary General wa Ford Kenya, Mheshimiwa Dan Wanyama ambaye ni mbunge wa Webuye West, Mheshimiwa Mwambu Mabonga ambaye ni mbunge wa Bumula, Mheshimiwa Fred Kapondi ambaye ni mbunge wa Mount Elgon, na viongozi leadership ya County Assembly yetu wakiongozwa na Leader of Majority yuko hapa ambaye pia ni MCA eneo lenye tuko hapa. Deputy Speaker, waheshimiwa MCS wa kutoka Bungoma, najua tuko na MCS kutoka Trans Nzoia na pia tuko na MCS kutoka West Pokot, na viongozi wote, not forgetting the special lady in the house, the First Lady of Bungoma County. Wazazi wangu Mzee Patrick
Wazazi wangu mzee Patrick Wangamati na mamangu wako hapa na viongozi wengine wote wenye wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Vandu vefe mlembe. Mlembe swa. Kwanza kama sijaanza kuita, kwa sababu tutaanzia kwa magovernors tukiteremka chini, because we have gone live on KTN. Nataka kutambua viongozi wenye wako hapa. Sahau tuko pia na county commission ameingia hivi karibuni hapa. That is our new county commissioner. Hapa pia ACCs nadhani wako hapa pia. Kama wako hapa wasimame tu. Alia amesimama nyuma yangu ama yuko hapa? Hapa pia tuko na mawaziri wetu, chief officers, advisors, directors pia wamekuja kwa hii sherehe. Hapa pia tuko na teachers leadership. Nat, sijui wako wapi wasimame. Nat wako hapa, wamekuja wengi sana. Pia tuko na Kupet. Kupet pia wamekuja wengi hapa. Tuko na Kepsha. Kepsha pia wako hapa. Tuko na Kesha. Kesha, wapige makofi tafadhali. Tuko na Wasu. Wasu naona pia wako hapa. Pia tuko na civil society. Civil society wako? Naona hapa nyuma pia wako na sisi. Tuko na viongozi wetu wa makanisa, religious leaders, nimeona Father Wanyonye hapa. Religious leaders. Tuko pia na business community kutoka kwa matauni zetu karibu 4-5 hapa Bungoma. Sijui kama wamekuja. Wako huko nyuma na waona huko wamenua mikono. Pia tuko na former councillors. Wapigie makofi, hao walikuwa ma-councillors. Wamekuja kwa wingi sana. Pia tuliita former MCS wenye walikuwa County Assembly 2013 to 2017. Aona Nyalipopo anasema walibakwa. Tuko pia na vijana wetu wa bodaboda. Hebu pigia vijana wetu wa bodaboda makofi. Pia tuko hapa na community health workers. Sisi hapa Bungoma tunawaita madaktari mashinani. Haya pia wamekuja. Tuko pia na walimu wa ECD. Na wana wachache pia wamekuja. People living with disability. Naona chairman yuko. Viongozi wa program ya World Bank NARIG. Coordinators wa NARIG wapigie makofi. Viongozi wa market zetu katika Bungoma County. Market leadership. Wako wapi? Ndio hapa nyuma wachache kidogo. Wamekawanyika.
union yetu ya wafanyikazi wa serikali, County Government Union. Asante sana, wapigie makofi. Pia tuko na wazee wetu Council of Elders wakiongozwa na mzee Patrick Wangamati. Pia tuko na viongozi wa chama changu cha Ford Kenya wako. Tuko na vijana youth leaders na university students wako hapo. Pia tuko na scholarship parents. Nimeona wachache wamekuja. Pia tuko na madirector wa stage. Hebu pigia madirector makofi. Pia tuko na wakulima, dairy, sugar na coffee farmers. Naona wachache wameinuka hapa. Pia tuko na salam clubs, wa Mumbo, wa Sulwe, naona wamekuja wachache. Let them just appreciate everyone who is here. Wapige makofi wote. Kama zijaita excellence governors, let me quickly just make my speech. Alafu ndio ni allow governors wakuje wa comment. Baadaye nitampatia Mheshimiwa Munyinyi alete wabunge. Nitaleta magovernors kwanza, nilete chair, alafu chair nitaleta waziri. Akishaongea tutapatia Mheshimiwa wa Munyinyi nafasi alete wabunge. Guest of honor, the Cabinet Secretary Devolution, and all excellence governors and the members of parliament who are here in the County Assembly. It is a very, very big honor for me today, as the second governor of Bungoma, to stand before the entire county of Bungoma to basically give a midterm report on what you have done over the last 3 years. On behalf of the people of Bungoma, I extend a warm welcome to every single person who is here, and say thank you for traveling all the way, whether from Kisumu, whether from West Pokot, whether from Trans Nzoia, to ensure that you are part and parcel of the occasion today. First, I want to make a special thank you to the members of County Assembly of Bungoma for having the wisdom to ensure that we work closely as a team so that we can achieve what we have achieved over the last 3 years. I want to say thank you to the current leadership of the County Assembly of Bungoma, led by the Speaker and the Leader of Majority, Mheshimiwa Nyongesa, and say that the relationship we have established, we need to foster that relationship going forward in the next 2 years as we run down to the elections 2022. But I also want to take this opportunity to thank the leadership that was there before the current leadership, because we worked very closely under the current Speaker and the former Leader of Majority, Madam Florence, and the Deputy Speaker then. I also want to say thank you
for that working environment that we had for almost 2.5 years. But as I do that, I also want to appreciate one member of County Assembly of Bungoma. And that member of County Assembly of Bungoma may not be with us today. He's unwell. We visited him on Sunday. But he's one guy whom I do respect a lot. Once in a while, we always quarrel. Nadhani mnajua Mheshimiwa Muhongo, MCA wa Chwele Kapchai. I think I want to say for those who are here, if his family is here, we want to wish him all the best, but just tell him that as a government, we appreciate what he has done for us over the last 3 years. To my wife, Carol, you have been very special to us. You have been special to me as the governor of Bungoma County, but you have also been very special to the residents of Bungoma County. And I think when the video will be shown, the documentary, all of us here will appreciate the work that the First Lady has done in this county. I also want to extend my regards to my dad and my mom who are here and say thank you first and foremost for being here today, but for being part and parcel of my life as I push forward what we need to do for the people of Bungoma. Chief guest, under my leadership, Bungoma County has invested heavily in the sector of education. And that involves student support, teacher compensation, and infrastructure development across the entire county. Under the Governor's Scholarship Program, for your information, for every year, 40,000 students sit the Standard 8 exams in Bungoma County. Out of these 40,000 students, 5,000 qualify to go to our national schools across the entire country. Out of the 5,000, only 2,000 managed to go to their chosen national schools in this county. It is because of this that when I came in the office, I made a decision to set up the Governor's Scholarship Program that now has been running for the last 3 years. This Governor's Scholarship Program gives an opportunity to students from very poor background who have been chosen to go to some of our top national schools, and because of the environment they come from, they are unable to do so. I remember very well that in 2017 there was one boy who did his first Standard 8 exams way back in 2014. This young man scored 325 marks in 2014. But because the parents could not manage, he went back to repeat in 2015 and got about 385 marks. But because the parents, again, were not able to take this young man to high school, he went back in 2016 in Standard 7 and came and sat Standard 8 in 2017 and got 425 marks. This young man, when I became governor in 2017 and set up the scholarship program in 2018, we managed to pick him up. And now he's doing his third form in Kapsabet High School.
The Governor Scholarship Program, for those who are here with us in January this year, we have about 1,500 students in different schools across the entire country. In Form 1, we have about 450 students. In Form 2, about 490 students. And then in Form 3, about 600 students. And these kids are all over across the country. Through this program, we're ensuring that a son of a Mamamboga, a son of a Bora Bora, will eventually be able and have an opportunity to sit on the same table with a son of a governor, a son of an MCA, a son of a principal, or a son of everyone else, and be able to move forward their life. The Governor's Scholarship Program, this year, in partnership with the business community in Bungoma and beyond Bungoma, we have intentions that the intake for 2021 will push the number to almost 1,000 students. Chief guest, in Bungoma County, the youth probably form about 70% of our population across the entire county. While the county continues to experience rapid growth in various sectors, including building and construction, most of our labor in that sector comes from outside the county. The existing vocational training institutions have not been able to offer quality vocational training centers. Vocational training training centers as centers of excellence across the entire country. We have said that instead of having about 40 vocational training centers, yes, we're going to have them, but can we have one center of excellence in every sub-county so that focusing on another one training center. Probably you didn't hear it, but those uniforms that you have seen were done by training center that is mainly, but we are also doing one in Cheptais. In this financial year, we'll be doing one in Tongaren, one in Matulo in Webuye West. Basically, every single sub-county, one. Even in Bumula, I think we'll be doing one in Hasoko. Mheshimiwa mgeni wa heshima, when I assumed office on the 8th of August 2017, I inherited a workforce of about 2,000 ECD teachers who had been teaching for 9 months without pay. I did not only ensure they are paid their dues, but I also tripled their salaries. Mgeni wa heshima, our ECD teachers, and I'm sure the excellence governors are here, and I think the person who comes second to Bungoma is probably Governor Professor Anyang' Nyong'o. We increased their salaries for a certificate teacher from 6,000 to about 23,000 Kenya shillings. For a diploma teacher,
to about 28,000 Kenya. We did backdate their salaries and pay their runs. And when the documentary will be showing, you'll see how that changed their lives within that period. Chief guest, on the agriculture sector, we are doing a lot of stuff, but we are focused on about 3 or 4 things that we are doing. One sector that we are spending a lot of energy on is the dairy sector. That, chief guest, we have set up coolers across the county, one in Kimaiti, Kaptama, and our intention that every single ward in this county should have a cooler for collection of milk. We are also in the process of setting up a dairy processing plant in Webuye. We have finished the construction of the dairy processing plant. What is now remaining is basically equipping the plant in Webuye, the dairy processing plant. Mr. Speaker, Mr. Mgeno Heshima, sorry, I'm talking as if I'm making the... I think, Heshima, you know, Mgeno Heshima, I normally do this counter address in the counter assembly. And I'm forgetting that I'm not in the counter assembly. That I'm now addressing the residents of Bungoma directly. Mgeno Heshima, our intentions is basically to revamp the entire dairy sector and ensure that come early next year, the milk processing plant in Webuye is up and running, and also ensure that we start processing our milk in this county. For information, chief guest, in Bungoma County, the number of liters that are produced of milk is probably about 240,000 liters of milk. And nearly all that milk ends up not being processed. And our intention is to ensure that we finish the milk processing plant on time so that allow our farmers to access the market and allow that milk to be processed. Chief guest, the other sector that we have done a lot of investment in is the coffee sector. And Mgeno Heshima, the coffee sector in this county, and I have 2 great coffee farmers in this house today, Mheshimiwa Munyenye and Mheshimiwa Eseli, who are big coffee farmers. They'll tell you that the annual income that we get as a county is about 1 billion shillings. Yes, about 1 billion shillings. $1 billion Kenya shillings that we get. As a government, we are just finishing, we have actually finished constructing 2 milling factories. That is Musese and Cheskaki. And we have installed everything, and our intention is that we should start milling very soon. But we are also helping our farmers in terms of accessing seeds so that they can maximize in their output. Mgeno Heshima, I'm trying to run through the issues because I know people are tired, just to ensure that I capture everything. On the health sector, Mgeno Heshima, we are doing a lot of stuff on the health sector. One, in terms of infrastructure, we are in the process of constructing a 300-bed maternity wing at the referral hospital. That maternity wing, Mgeno Heshima, the current
hospital was built way back, I think, in 1956 with a bed capacity of about 232. Between 2013 and 2017, the previous administration added about 16 beds. We are in the process of building a new maternity wing with about 300 beds. This maternity wing will be done and finished probably by April or May next year. But in addition to that, we are also addressing the issue of infrastructure across the entire county. We are also building an 100-bed maternity wing in Sirisia sub-county. We have also gotten a grant, which you are aware, the Kenya Devolution Support Program for this financial year, that we'll be using to build an 100-bed maternity wing in Bumula. We are also be building another 100-bed maternity wing, which we launched the construction in Brigadier in Tongaren. Mheshimiwa mgeni wa heshima, in the health sector, what we have also done is basically revamp our entire infrastructure at the sub-county level. If today you went to Cheptai Sub-County Hospital, you may think it's a new hospital. If you went to Bokoli Sub-County Hospital, you may think it's a new hospital. If you went to Kimilili Sub-County Hospital, you may think it's a new hospital. If you went to Naitiri Sub-County Hospital, you may think it's a new hospital. We have basically revamped and renovated our entire infrastructure of our sub-county hospitals across the county. But in addition to that, we are also doing a number of dispensaries across the county to enhance our service delivery at a primary level. And that is, we are renovating Mechimeru, we are renovating Malakisi, we are renovating Kapchai, we are renovating Tongaren, Milo, Kimaiti, and Bulondo dispensaries across the entire county. Others are Nasusi, Karima, and Kaptanai dispensaries. On recruitments and promotions, mgeni wa heshima, over the last 1 year, we have given promotions to our entire healthcare workforce, and some of them had not received promotions for the last almost 20 years. I think I remember when we were giving letters, there was a lady who had not received promotion since 1989. And I can tell you, mgeni wa heshima, and I know Professor Nyang' Nyong' is here, I'm one of those few counties that we have not had a strike in the health sector for some time. And it is because we have a very good working relationship with our health workers in this county. Mgeni wa heshima, when I came to the office to enhance healthcare delivery service at a primary level, I made a decision to put our madaktari mashinani, the community health workers, on a stipend every month. And we have about 3,500 community health workers in the entire country. We made our decision. They receive about 2,000 to 3,000 every month, and it has gone a long way in motivating the madaktari mashinani in this country. Mgeni wa heshima, as I finish talking about the the health sector, it's important that I mention that when I came in the office prior to 2017 and after 2017, we used to hear problems in terms of shortage of drugs across the entire health sector. As we speak now,
I don't think today any resident in Bungoma County will walk in any dispensary or any health center or any sub-county hospital and say there are no drugs in those facilities. We have ensured that we have drugs in our facilities all the time, both at the primary level and at the sub-county as well as at our referral hospital. Mgeni wa heshima, coming back to infrastructure development, and I just want to summarize because I know people are tired. When I came to the office, I took the decision to open up the road network in this county. And I think all the residents who are here will bear witness that nearly in every single ward, we have opened up roads in the entire county. When I came to the office, Mgeni wa heshima, and this one you also helped me, is that I realized that the main road in our town from Kandui to Muskoma was giving us a lot of issues. I took the decision that we need to do all that road, which is about 6.5 kilometers of length. As we speak now, Mgeni wa heshima, the contractor is on site, and I'm sure the excellence governors have seen. The drainage has been done. The work that has been done is at about 40%. The contractor has told us that with the current rains and looking at the program of works, that road will be done by August or October 2021. That road, when it's done, Mgeni wa heshima, it will open up the entire Bungoma County. It will open up the entire Bungoma town. And we believe that it will encourage even investors to come to this county. In addition to that, Mgeni wa heshima, there's a road that when I took over office, the previous administration had done about 800 meters, basically Brigadier to Misihu. As we speak now, we have tarmacked that road from Brigadier to Naitiri, and we have agreed with the national government, which you are aware, that they will be tarmacking that road from Naitiri to Misihu. And I think once that road is done, it will basically open up the entire region of Tongaren. I think it is the first major road in Tongaren. Karibu sana Mheshimiwa Otichilo ambaye ni governor wa jimbo la Vihiga. Mgeni wa heshima, through the Department of Land, Housing and Urban Planning, the county government has over the last 2 years abrogated about 10 kilometers of urban earth roads to AC tarmac standards. These include Kandui Makutano, Sharif Center, Mama Fanta, in Kimilili Risiki, DC Slaughterhouse, and Kimilili Junction through to Kimilili High School. This was made possible after the county government, under my leadership, formally pushed for the adoption of charters for both Bungoma Town and Kimilili Town. My government has delivered in terms of Maram roads. I think we have done over 1,500 kilometers of Maram roads over the last 3 years. Mgeni wa heshima, one of the things that we also realized when you came to the office is the connection between wards. And the fact that most of the roads do not connect wards because of bridges. Over the last 3 years,
we have done about 45 bridges connecting different wards in the entire county. The previous administration, 2013, 2017, about 15 bridges only. But over the last 3 years, we have done about 45 bridges. On the water sector, mgeni wa heshima, you are aware that we did sign a contract with our Korean friends for the Koiga water project that comes all the way from Mount Elgon. Phase 1 was completed. It comes via Chwele up to Skata. Phase 2 is about to be launched, and that one will come up to this university. That project will cost about $6 million. That's about 600 million Kenya shillings. In addition to that, mgeni wa heshima, to help drilling of boreholes across the entire county, this last financial year, we took a decision with the approval of the county assembly to buy our own drilling machine. And now we have our own machine, and we have started drilling boreholes using our own machine. And you'll see it during the video. In sports, my government is investing in development of infrastructure in the sports sector. We have commenced the construction of the Masinde Muliro Stadium, phase 1. The first phase of the stadium, earmarked for completion next year, is designed to accommodate about 5,000 people. This project will not only address the issue of training for talented youth, but also offer a platform through which many of the youth in the county shall be inspired through interaction with the people within the stadium. In Mount Elgon, we are completing the High Altitude Training Center in Kaptama. Works are already underway to complete the 50 state-of-the-art rooms as basically hostels. Increasingly, the narrative in Bungoma is changing from sports as a skill and talent to sports as a career. In May 2018, through the Department of Energy, Trade and Industry, we started the work of lighting up markets across the county. The project saw a total of about 403 lights installed on 52 markets in the entire county. We have trained, and I think the residents of Bungoma will note this, we have trained 5 technicians or electricians on installation, repair, and maintenance of lights on our markets, and acquired a state-of-the-art cherry picker that moves around the entire county repairing lights on our markets. And I think the residents of Sirisia will bear witness, because I think the last 2 weeks we were able to repair the entire lights on that market of Sirisia. Hello? In 2019, I granted charters officially establishing Bungoma and Kimilili municipalities. Already the residents of Bungoma and Kimilili municipalities are reaping the dividends of urbanization. So far, we have abrogated about 4 earth roads in both Bungoma and Kimilili as a result of the KUS program funded by the World Bank. May this month, I launched the second phase of urban upgrade in Bungoma and Kimilili municipalities. Other roads earmarked for upgrade in Bungoma municipality, of course, Khetias, Wholesale, Diamond Trust, KRA Simba Street. Those are basically streets within Bungoma County, Bungoma Town. Athling Adams Hardware, Mawingo Simba Street, Bethesda Bungoma High School and DB Primary School. Also scheduled for upgrade under this program is Bungoma Municipality, is Sunrise, Marel, and Namuyemba in Kandui. In Kimilili Municipality, the Monday markets
bus park are slated for major renovations, including doing a fresh roof, fitting lockable stores and provision of storage for our traders. I have also started recarpeting the bus park in Kimilili, erecting passenger sheds, and building the state-of-the-art and eco-friendly public toilets in Kimilili. Traders on the Thursday market are also set to benefit as we erect a perimeter wall, stores market, because basically we are redoing the entire Thursday market in Kimilili. In terms of expanding the boundaries, I petitioned the Cabinet Secretary, Minister of Transport, Infrastructure, Housing and Urban Development to expand the boundary of Bungoma Municipality, because initially Bungoma Municipality was only 2 wards. It was Township and Halaba. We now want the boundary to include, even where we are, Tuti Marakari and the Kibabi University to be part of the municipality. Bukembe to be part of the municipality, Sangalo to be part of the municipality, and part of South Bukusu to be part of the municipality. The same thing for Kimilili. We are also expanding the boundary to include Kamkuya to be part of the Kimilili municipality. I have also requested, and the committee sat and came up, and recently, I think this week, we are also setting up new municipalities in Webuye and Chwele. Those, in my view, by 1st of December this year, Webuye will be a municipality, Chwele will be a municipality. Chief guest, I think I'm coming to the end of it. I know it has taken quite a bit, but just to summarize, because of the urbanization program, and I think you are aware, Chief guest, as part of the SWED program, the Bungoma municipality is slated to get about 1 billion Kenya shillings from the UK government that will come direct to this municipality. Hello? Let me leave it there. Nataka kuchukua nafasi hii niwaletee governors wetu wenye wametutembelea. Wacha nianze on my right na Mheshimiwa Professor Anyang' Nyong'o ambaye ni governor wa jimbo la Kisumu, akuja wasalamie na aseme machache. Thank you very much, my brother, Governor Wycliffe Wangamati. Let me begin, first of all, by welcoming, on behalf of myself and the people of Kisumu, the Cabinet Secretary for Devolution, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Thank you so much for making it possible for us to convene here today, invited by Governor Wangamati, to witness this very great occasion of the governor giving his state of the county address. I want also to recognize my dear chairman of the Lake Region Economic Bloc, as well as chairman of the Council of Governors, the indomitable Governor Oparanya, the governor of the great county of Kakamega, our neighbor, na jirani mwema, Governor Wilbur Otichilo from Vihiga. And as I was sitting here, I was sharing notes with Governor James Ongwae from Kisii, and we were just noting with great admiration the young man from Bungoma.
Mimi ningesema kusema ya kwamba sisi katika baraza la governors wote kutoka Kenya tunahitaji huyu kijana. Nadhani kama nyinyi watu wa Bungoma, nyinyi pia mnamhitaji huyu kijana. Tukienda katika uchaguzi ujao, mimi najua ya kwamba kila mtu ambao wako hapa leo watapigia kura Bwana Wangamati. Makofi basi. Just a brief eye view of what he has done. I've been in politics for a long time. These are kids as far as I'm concerned. Lakini huyu kijana, kazi ambaye amefanyia hawa jamaa katika Bungoma County, hata mimi siwezi. It is not easy under the circumstances under which we as governors are operating, with very little money coming from the national government, and it is given as if it is coming from a tiny little Fiji. Without Governor Oparanya kama kiongozi wetu, mtu ambaye amekomaa katika siasa, tena ni deputy leader ya chama chetu cha ODM, chama ambacho kiko katika mstari wa mbele sana katika vyama vyote hapa Afrika. Mimi najua ya kwamba tukifanya ni kazi na Bwana Oparanya tutafauli, ingawa the situation is very difficult. You saw the other day, for 3 months, the Senate was not giving us a penny to provide health, like Governor Wangamati'S has done, to give people salaries. I've seen he has raised the salaries of the basic workers in the health sectors, the community health workers. That comes from the budget of Bungoma County, not anybody else, no donor. And therefore, I want to tell the people of Kenya, we are here on a very important day to showcase what a governor can do under very difficult circumstances. Makofi kwake basi. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Haya. Wacha niwaletee Gavana Lonyangapuo. Ndugu yangu Mheshimiwa Governor Wycliffe, mulisema ni Wanyama ama Wafula? Wangamati, www. Mheshimiwa Chief Case Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Oparanya ambaye ni chairman ya Council of Governors, Mulembe Nation. Mulembe, habari yenu? Kwetu wanasema sipakuoko. Salamu kutoka the great county of West Pokot. West Pokot lazima utoke hapa, upitie Trans Nzoia, ukule mahindi, ufike West Pokot ukunywe maziwa na damu. Mnapokea salamu? Mimi huwa sitoki boundary ya West Pokot. Lazima kuna jambo yenye imenileta hapa. I really do not walk around. Ukitaka tafuta West Pokot chini ya miti, juu ya mawe, chunga mbuzi na ng'ombe.
lakini nimekuja kwa ishara moja, ati Bungoma County imebadilishwa na pesa ya devolution. Mpaka siku hizi barabara zenu za town na za reserve, na nilikuja asubuhi nika tembea humu, unajua mimi na nyinyi ni moja. Hata kama nyinyi ni Mlembe, mimi pia ni Mlembe by extension. So nimekuja kuona na nimeshuhudia, na nilikuja na team kubwa kutoka West Pokot, MCS na some workers kutoka county, ili tujionee, tukirudi nyumbani jioni hii tuweze kuona how we can, whatever we learned from our neighbor kutoka Bungoma. Wapi watu wa West Pokot wasimame? Makofi ya bure. Ndugu yangu senior Professor Nyang'nyong'o amesema under tight and difficult circumstances devolution is working. We can see the fruits. Na wiki hii jana ilikuwa climax. I think the man who was on the hot soup for no reason for 2 days free was our chairman Oparanya, and everybody in Senate was fighting him. And we talked with Nyang'nyong'o. I don't know where the rain beat those guys. We were better, bwana. You remember I was with you in the Senate, but we didn't reach this level. So I want to wish you well, the people of Bungoma, and to say, although you are in Bungoma County, neighboring Uganda, you are still Kenyans. You are the same as us. We border Uganda. But I want us to develop Bungoma under the leadership of His Excellency Wangamati. And when Bungoma is developed equally like Kakamega all the way to Lodwar to Mombasa, Kenya, which is steered by the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, assisted by Kina Eugene Wamalwa here, will shine. Our country will shine. So whatever you do, just know every little bit you add is going to be seen. I know we have had a problem. Everybody is putting on a mask. And that thing must not be seen in Kenya again. And wherever it came from, it must go. So that our economy can peak. But the economy is not money. You don't pick it. You have to work hard. I have seen Miwa along the road. I have seen Nebia grass, which means there are some cows here. And a lot of milk. I passed Kimbilili, Jwele, and there is a very famous market for cows. Meat, choice meat. You people eat a lot of meat from here. Do you know where those cows come from? They come from West Pokot. Every Thursday, Friday, Saturday, lorries come here. So we want to improve. We have also improved West Pokot such that we will be bringing you meat. No longer no more hooves and horns coming here. We retain them because we are developing our mechanized slaughterhouse. So I want to thank my brother and say thank you for inviting us. We have learned a lesson here. ECD teachers, where are you? I've also seen, I will bring my ECD teachers here to come and benchmark. Maybe their salary will be better. Thank you and God bless. Hebu pigia Profesa makofi. Wacha niite rafiki yangu Otichilo ambaye ni gavana wa Vihiga. Yeye amekuja, alikuwa na function nyingine. Pigia Otichilo makofi tafadhali. Basi watu wetu wa Bungoma, mlembe mlembe khandi hamjambo. Leo ni siku kubwa kwa watu wa Bungoma, na wakati niliingia hapa nilishangaa
nikashangaa kwamba niko at the right place ama nimepotea. I can tell you, you have a governor and a half. Sidhani tuko na governor yoyote Kenya mzima ambaye amefanya yale naona hapa leo. Sisi kama governors wengine assembly kwa watu wachache, lakini hapa naona kweli hapa Bungoma public participation is working. Na mimi nimejifunza kwamba nikirudi Vihiga lazima nitakuja hapa kujifundisha, na lazima nitaleta watu wa Vihiga hapa waone kwamba nyinyi watu wa mpaka labda iko kitu mnaelewa zaidi ambao hatuelewi, lakini naona kwamba nyinyi mnaongoza. For the 3 years gavana wenu amekuwa kwa uongozi, nimeshangaa yale amefanya. He has done a lot. And hii imethibitisha kwamba devolution is working. And we must fight for devolution. You can imagine kama ile pesa kama kweli itakuja next year, itapeanwa kwa watu wenu wa Bungoma. You can imagine what your governor is going to do. Kwa hivyo sisi kama Council of Governors tunataka pesa nyingi ikuje mashinani. And that's why we are supporting BBI. Tutasupport BBI kama pesa itakuja mashinani. Na tayari wameanza kuonyesha kwamba lazima pesa ikuje mashinani. Na nataka kuchukua nafasi hii kukongratulate chairman wetu wa Council of Governors, Wycliffe Oparanya Ambesa. Ye ni mwanaume, hata pigie makofi. Alisimama imara na akasema liwe liwalo, lazima tusimame kama Council of Governors. Alitusiwa kwa Senate lakini hakuogopa. Alisema ataendelea na akasema kwamba tutafunga counties, na kweli jana tulikuwa tumefunga. Na baada ya kufunga mnaona kwamba hiyo formula ambayo ikiwa kitu rahisi ikatokea tu haraka. Sasa ni kitu gani kingine wameongeza hapo? Hakuna kitu. Hakuna kitu kingine, na hiyo ndio tulikuwa tunasema kama Council of Governors, na hakuna chochote walikuwa nafanya. Kwa hivyo kama hatungekuwa na governor, chairman ambao kuna msimamo, saa hii tungekuwa bado tunapika kelele. So Oparanya, sisi tuko nao na wewe kama wa chairman, na usimame hivyo hivyo. Pia nataka kusema kwamba our CS wa devolution has been with us and is supporting devolution. He has been with us, and therefore we want to say he's an ally of devolution. Na kwa hivyo tutakuwa na yeye. Mwisho, watu wa Bungoma, kama huyu kijana wenu governor amefanya haya in such a short time,
mtamuacha? Mtamuacha? Kwani mtakuwa natafuta nini? Nilikuwa hapa some 6 months ago, wakati pia tulikuwa na sherehe kubwa ya scholarship ya watoto kwenda secondary schools. Tena tulikuwa na sherehe kubwa, na wakati nilikuwa hapa nikaona hii ndiyo njia rahisi ya kupata kura. Wakati nilitoka hapa, hata mimi nilienda nikaanzisha Governor Scholarship Program. And I can tell you, hiyo scholarship program mimi nilianza na watoto 125, but I'm very popular now in the county. Sasa tena nimekuja hapa, nimesikia tena CHVs wako kwa mshahara mzuri. Kwa hivyo pia nimeambiwa kwamba ECD teachers hapa wanapata kitu mzuri. Nikirudi tena Vihiga, ECD teachers lazima nikae nao. Kwa hivyo kwa kumalizia, naweza sema kwamba Wycliffe Wangamati, you have done good job, na uendelee na hiyo kazi. Mungu ambariki. Hebu pigia Governor Otichilo makofi. We are running fast. We are live. I think we have about 15 minutes. Alafu we go off KTN, and I want the chief guest. Okay. Now let me take this opportunity. Niite Governor Ongwae, who is also Vice Chair LREB. LREB ni makaunti 14. Pia ni governor wa jimbo la Kisii. Makofi kwake. My brother, Governor Wangamati, the governor of this great county of Bungoma, Excellency Caroline Wangamati, my chair, Ambassador Oparanya, the governor of Bungoma, the governor of Kakamega, that's how much we get confused, the governor of Kakamega, the chair of the Council of Governors, the chair of the Lake Region Economic Front, and the deputy chair of my party, ODM, Honorable Eugene Wamalwa, Honorable Lonyangapuo, Excellency Nyongo, the deputy governors present, the area MP Wafula Wamunyinyi, and all the MPs present, my brothers and sisters from Bungoma, Mulembe muno. Thank you very much. Chief guest CS, you remember when you came to Kisii, we gave you a name. We called you Matoke. I don't know whether you remember. We gave you a name, and we told you next time when you come there, you are not coming there as Eugene Wamalwa. You are coming there as Mr. Matoke. Mr. Matoke, I'm in your great county, and your governor, who is a great friend of mine, in the Council of Governors, we work together. On my right, I saw the teachers. You teachers, especially Kupet. Some of you are young. But about more than 16 years ago, Kupet was born here. I'm not sure whether you know that.
but Kupet was born here in Kakamega, in Bungoma, sorry, and I was central to his formation at that time because I used to be the Secretary Teacher Service Commission. So I was very happy when I saw you people. I salute you, the people of Bungoma, na wasalimia. Nimeleta salamu kutoka kwetu Kisii, Abagusii wamewasalimia. Na mimi nimekuja hapa kusikia huyu kijana yenu governor amefanya nini. Governor, I'm very, very happy about the state of your devolution address for this county. And I want to tell you that we support you, and that's why I came here. Devolution is now 8 years old, but in 3 years, you've done a lot of development. What can one ask, apart from giving you more time so that your thoughts and aspirations can actually be implemented? Na kuombea na hao watu wetu wa Bungoma, ninaomba kwamba wakuangalie vizuri. Nimeona mzee yuko hapa, mzee bado yuko na nguvu, mama yuko na nguvu. Tunakuombea mazuri. As a second-term governor, we've now been there for almost 8 years. We share with you experiences. What you are doing is what you are supposed to be doing, and continue doing it. And make very, very sure that you keep good friendship with the members of the county assembly. It is through that friendship that you will be able to achieve your aspirations, so that you don't have unnecessary fights. Because if you have any fight that takes away 6 months, and then you lose another 3 months because money has come late, then you realize that actually you end up having only 3 months for development. So, ndugu yangu, because of time, jua tu kwamba nimetoka Kisii, na nimekuja hapa nikileta salamu ya Wakisii, na ukuambia kwamba huko kwetu, tuko na watu kutoka Central Province ambao wameishi huko, kutoka hapa Western Province ambao wanaishi huko, hata wako na sub-location. You should know that. So asante sana Mulembe Nation. We wish you the best. Thank you very much. Thank you very much, Governor Ongwae. Before nilete chairman wangu, I also just want to weigh in that the Council of Governors, I'm also the chair of finance, the Committee of Finance of the Council of Governors. And I also just want to appreciate our Governor of Council of Governors for standing firm and being in a position to say no to any intimidation from the Senate. Chairman, as governors of the Council of Governors, we want to say we are very proud of you. And we want to say that we do support you 110%. I know yesterday the Senate was able to pass the distribution of resources across the counties. And using that formula, and also as a result of the decision that was taken by His Excellency the President to increase the amount for next financial year by about 50 billion Kenya shillings, we in Bungoma in the next financial year will be getting an addition about 1.8 billion shillings. I stand here to say to His Excellency the President of the Republic of Kenya to say, as the Chair of Finance and as Governor of Bungoma County, we want to say thank you for the leadership you showed to increase the allocation to counties by about 50 billion Kenya shillings. And I think that is one thing that went a long way in ensuring that the stalemate is resolved. So we want to say to the President that we are behind you, and we hope that in the next financial year we get the additional 50 billion shillings, and that will that will translate to about 1.8 billion shillings
for the people of Bungoma. Otherwise, thank you. Let me take this opportunity to welcome the chair of Council of Governors, who is also the governor of Kakamega. Ndugu yangu Wycliffe Wangamati, CS Devolution, pia ndugu yangu Eugene Wamalwa, magavanors ambao wamekuja hapa siku ya leo, gavana wa Kisumu, gavana wa Kisii na gavana wa West Pokot, na pia gavana wa Vihiga na deputy governors, members of parliament who are here, na MCAs who are here, ladies and gentlemen. Hamujambo. Hamujambo sana. Mimi nina furaha kuwa hapa na nyinyi siku ya leo. Na vile mnajua mimi ni mtoto wa hapa. Kila saa mimi huwa hapa Bungoma. Saa zingine hata nikija hapa Bungoma siambii Wycliffe Wangamati niko Bungoma, kwa sababu hapa ni nyumbani. Leo nimekuja na MCA kutoka Kakamega, sijui wameketi wapi, wengi ndio hao. Hao ni MCA kutoka Kakamega na wananchi kadhaa. Vile mnajua, kama mandugu zangu na dada zangu, mimi kwangu ni karibu hapa. Nikitoka hapa dakika 15 niko nyumbani. Lakini kwa sababu hii ni county, nataka nimshukuru sana ambayo amefanya kwa hizi miaka 3. Under 3 years, kwa sababu ukiingia kwa ofisi, yeye alikuwa mgeni, unachukua karibu miezi 6 kuform cabinet na mambo mengi. So this is less than 3 years. He has achieved a lot in this county. And as you know, Wangamati here is one of my best friends. We are always together, and there are quite a number of issues that we share together. Na unajua mimi nimekuwa huko miaka mingi, basi sangine namwambia pitia hapa, fanya hivi, fanya hivi. Ndio aweke msingi kamili katika kaunti hii. Lakini ya muhimu kabisa na nyinyi wananchi kuwa na yeye karibu. Because without support from the people, without support from elected leaders, whichever sector, you cannot achieve what he achieved in less than 2 years. More so in education, what he has achieved in education. The other day, we were talking about ECT teachers. Akasema yeye ako na karibu 800-900. Nikasema na mimi sasa niko na 2500 kule Kakamega. Hata ukiongeza 1000 peke yake, unajua vile budget itakuwa. Those are some of the challenges that we are facing as a devolution family. But all in all, we have been together. And I'm happy to say that I have been able to travel in most counties in this country. And we'll find one thing or the other, that one other county is doing better than the other. There is a learning process in the entire country as you move around
the counties. So mwangalie huyu kijana wangu, mwangalie kabisa. You know, mkija mnasema huyu aende miaka 5, mweke mwingine, mla loose network kidogo. Hiyo miezi 6 ambao huyo mgeni anaingia na wezi kuform cabinet, mkichakua yeye anaingia na siku hiyo hiyo anaendelea na kazi. Kwa hivyo my brother Wangamati, I want to assure you, na nina watu wangu wengi kutoka Kakamega ambao wanaishi hapa Bungoma. Nitakuja hapa nione na kampenia wewe hao watu wangu ambao wako hapa, kwa sababu mimi nina uwezo kwa hao tu peke yake kuambia wakupigie kura, na wewe mwenyewe utapita kwa hao wako. I want to thank my colleagues. I want to take this opportunity to thank my colleagues for standing together during this time that we have had a stalemate at the Senate. It has taken 3 months without money flowing from the Treasury to county governments. And this has been a very bad experience. But this has not been the first time. Every time we move from one financial year to the other, we still have the same problem. And it's good I compared notes with my colleague Anyang Nyong, Professor, and Professor Lonyangapuo, because both of them have been senators. And what they said, this is a unique Senate. Wengi wao walinitusi, lakini nimewapa msamaha. Nimesema hayo yote wamesema has made me even more stronger. And I will not be afraid of discharging my duty because mtu ameongea. Mimi nitafanya kazi vile mnanipa hiyo kazi mpaka mwisho. Wakati muhula wangu utafika, nasema basi nimefanya kazi yangu kwa hiyo miaka 2 ambayo mmenipa nafasi. Now, since the stalemate is over, we now direct that the CS Treasury and the control of budget should release money to county governments immediately. Because I know most Kenyans working in counties have suffered during these 3 months that we have a stalemate. Also, after consultation, we have now lifted the close down that we had, that we announced 2 days ago. Sasa kaunti zinaweza kuendelea na kazi zao. Peke yake ndio imefunga maofisi. Zilikuwa more than 3/4. Hata walisema Kakamega haijafunga. Sijui nani huyu alikuwa anasema Kakamega haijafunga, na mimi mwenyewe nilikuwa Kakamega to supervise the closing. Sijui huyo supervisor alikuwa wapi, alikuwa kule Nairobi. But I want also to thank the president and the ODM party leader for coming together to make sure that this stalemate is resolved as quick as possible. It is their involvement that expedited the resolving of the stalemate. Na nyinyi sasa kazi yenu ni kusupport huyu ndugu yangu aendelee mbele, na mimi nataka nikitoka huko Kakamega nikiwa mahali pengine mpaka niwe na rafiki yangu ambaye ni gavana.
mimi, yeye na Otichiro ambaye yuko hapa na Anyang' Nyong'. Unajua nikitoka Nairobi mpaka nichukue kule kwa Anyang' Nyong'. The ones that are here, I want to wish them all every success, that they are re-elected during the next election. And I know all of them are doing very well in their counties despite these problems. Ni saa hii kwa sababu pesa zinataka sije kwa county, hatutaki kusikia sasa ni IFMIS imefungwa, IFMIS imefunguliwa. Ni kama mnapewa hewa kidogo, imefungwa kidogo, imefunguliwa. Unajua, these are the small things that kill devolution. Otherwise, watu wa Bungoma, thank you very much for being together and supporting my brother here, Wycliffe Wangamati. Asanteni. Now I take this opportunity to invite our chief guest, who is also the Cabinet Secretary, Minister of Devolution, akuja aongee na watu wake. Baadaye nitarudi ni invite Deputy Governor akuje introduce Deputy Governors, alafu wabunge twende mbele. Karibu sana, makofi kwa Eugene Wamalwa. Thank you very much, Your Excellency Governor Wycliffe Wangamati, Governor wa Jimbo la Bungoma, His Excellency Governor Wycliffe Oparanya, the Chair COG, Excellencies Governors of Kisumu County, my good friend Professor Peter Anyang' Nyong', Excellency Governor West Pokot County, and my good neighbor Professor Lonyangapuo, Excellency Governor for Kisii County, Governor Ongwae, Excellencies Deputy Governors, and all those who are here with us today, the First Lady of Bungoma County, my Mulamwa, Nalonja, honorable members of Parliament, led by the area member of Parliament, Mheshimiwa wa Munyinyi, nilisikia mukimuita party leader. They say when you go to Rome, you do as the Romans do. Honorable party leader, Bwana wa Munyinyi, the honorable members of Parliament who are here with us, former members of Parliament who are also here with us, akiwemo mzee wetu Patrick Wangamati ambaye ndio mwenyekiti wa Luhya Council of Elders, na pia mzazi wa gavana wetu wa Bungoma, akiwa na mama wetu akiwa hapa, waheshimiwa MCS, wakiwemo speakers wetu, wakiwemo majority leaders ambao wametoka counties mbalimbali, wakiwemo pia MCS kutoka kule Trans Nzoia, viongozi wa serikali kuu walio hapa, kiwemo county commissioner wetu mpya ambaye ameingia Bungoma na tunakukaribisha sana, pamoja na ma-DCC wetu, ma-chiefs wote walio hapa, viongozi wa serikali ya county ya Bungoma, wakiwemo mawaziri wa county na wale wengine wote wanawasaidia kazi, viongozi wa makanisa, viongozi wote walio hapa, na wasalimu. Bwana asifiwe. Mulembe, mulembe swa, mulembe te, mulembe mia, muli moyo, mwehoele bakeni, mwehoele gavana wefwe Wangamati, mwehoele airport card yewe enda hiyo. Kwanza ningependa
niwaletee salamu za Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Mheshimiwa Rais amenituma na salamu zake. Tumezungumza siku ya jana, nikamweleza tutakuwa hapa na Gavana Wangamati ambaye ametualika na amealika viongozi kutoka counties mbalimbali kusherekea ugatuzi. Na sio tu ugatuzi katika kaunti hii ya Bungoma, lakini pia ugatuzi katika taifa letu la Kenya. Baada ya miaka 8 ya ugatuzi, we have every reason to celebrate today here in Bungoma, because it has been a transformative journey. We particularly to celebrate the 17th of September. Yesterday is a day that will go down in the history of devolution, because we were facing a stalemate over the formula that has been a major point of contention in our Senate. And that has taken us a very long time to resolve. We also had a threat from our governors. From the COG chair, we to get a shutdown of services in God, that because of the intervention of His Excellency the President, we have been that would have been a massive disruption of services in our counties, and that would have been a blot on our history of devolution that is now 8 years, and when we are also celebrating 10 years of the 2010 Constitution that gave us devolution. Na nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Rais na kile kikao kilichokuwa kule kwenye Ikulu. Nimshukuru pia Prime Minister Raila Odinga na team ya leadership ya Senate, na vile vile magavana wetu kupitia chairman wao Bwana Oparanya, kuweza kukaa pamoja, and in the words of Prophet Isaiah, who said, "Come, let us reason together," they were able to do this, and with the additional was given a lifeline, and they ably discharged their mandate yesterday. Very grateful, and we are here to celebrate that also. But even as we celebrate the resolution of the stalemate, what we saw was actually a very ugly confrontation between the COG and the Senate. Ndugu yetu Oparanya, pole sana, wewe ndio ulipata matusi mengi sana sababu ya msimamo wako. In fact, I was a bit surprised to see the debate that took place in our Senate and the level out of an august house. I had them call Oparanya a gangster. Walisema huyu jamani jamaa. I heard some of them say Oparanya is the most useless chairman of COG. I heard one say he was the most useless minister. Kusikia Bungoma umesema because that does not change your record. Sisi tunakujua. I served with you as a minister in the previous government. When you are minister for planning, you are one of the best ministers for planning after Professor Peter Anyang Nyong.
This country will remember you for the Vision 2030. You are there when the Vision 2030 was passed. So if someone says you are a useless Minister for Planning, maybe he does not understand our history. Let him go and read the Vision 2030 and he'll understand Oparanya was not a useless Minister for Planning. Peter Nyang'nyong was one of the best ministers for planning, and we take pride in people who have shaped the history and the future of our country. When it comes to him as chair COG, as Minister for Devolution, I work very closely with the governors. Intergovernmental relations is a very important pillar of devolution. And that is why we must have governors working closely with the national government. The two levels of government must work together in consultation, in cooperation, in collaboration, in the spirit of Article 6 of our Constitution. And since Governor Oparanya took over, I can tell you today, intergovernmental relations are at the best level ever. And for this, we congratulate him for his leadership. Na leo ni siku ya ndugu yetu Wangamati. Wanasiasa wetu, wabunge wetu, we can disagree without being disagreeable. But insults can never resolve anything. Leo tuko hapa kusherekea maendeleo kutokana na mfumo mpya wa ugatuzi tuliopewa na katiba yetu mpya. Na kile Wakenya wanataka ni maendeleo. Wakenya hawataki matusi kutoka kwa viongozi kuelekezwa kwa viongozi wengine. Wanataka tuje pamoja, tufanye kazi pamoja, wapate maendeleo katika kaunti zao ambao wanaishi. Na hapo ndio mimi leo nikiwa hapa nafurahi sana kumpongeza Governor Wangamati. But I must also confess, mimi sikumsupport. Yeye alikuwa mrengo wa NASA. Yeye ndio alikuwa akiniona Bungoma anapandwa na pressure, anasema NASA Wamalwa, NASA Eugene. Sababu candidate wangu mimi nikiongoza timu ya Jubilee alikuwa Ken Lusaka. Yeye ndio alikuwa gavana wenu wa kwanza, na leo I'm very very happy that your governor Wycliffe Wangamati is a leader who has exhibited maturity and sobriety in his leadership. Na tumeona aki-acknowledge hapa mchango wa Speaker Lusaka as your first governor wa Bungoma County. Aki-salute also those who worked with him kuweka jiwe la msingi to lay the foundation for this county. And we take pride ya kwamba we have continued working together kwa mambo ya maendeleo. Kuna miradi tulianzisha hapa na Ken Lusaka akiwa governor wenu. Haswa mradi ule wa barabara kutoka Brigadia kuja Misiho. Leo kwa scorecard yake, I must say he took over. Wakati hiyo barabara tulikuwa tumeanzisha kule Brigadia, amesukuma hadi na Itiri, na nimekuwa huko juzi na mbunge wa area hiyo Simiyu Eseli. So leo tukija hapa sio tu kusherekea, but I also come here as a witness to the achievements of this governor whose record speaks for itself. Na leo pia tunataka tuhakikishie vile tumekuwa juzi hapa na CS wa barabara Masharia. Nataka niwahakikishie wale wametoka Tongaren, najua mambo ya serikali yanaenda polepole kidogo. Kulikuwa na contract ile ya county government wafanye nusu ya hiyo barabara, milioni karibu 500 kufikisha Naitiri. Contract ya pili ni ya national government, na tumesikizana na Governor Wangamati na CS Masharia ya kwamba sasa lazima tuwe na contract mpya to take over as national government hiyo barabara kutoka Naitiri tuisukume hadi pale Misiho.
So Your Excellency, I want to assure you, and as I bring you greetings from my brother CS Macharia, he has confirmed atafanya kazi na wewe tuhakikishe hiyo barabara imekamilika na lami imefika Misio. Na sio hiyo tu, kwa mambo ya maji, wakati nilikuwa waziri wa maji tulizindua pia miradi kadhaa ya maji hapa, kiwemo mradi wa Koika 1 ambao unatoa maji kule Terem juu Mount Elgon, inaingia Chwele, Muhwea, inaenda hadi Sikati. Huo mradi umekamilika, lakini mradi wa pili phase 2 ya hiyo ambayo governor amewaeleza iko tayari to be launched. Waziri mwenzangu wa maji Bisisili Kariuki pia amenituma na salamu kukuhakikishia atakuja hapa kabla ya mwisho wa mwaka ili pamoja tuweze kuzindua huo mradi utakaoleta maji kutoka mlima Elgon hadi Mayanja hadi hapa Kibabi University, maji hayo yaingie muji wa Bungoma. That I want to assure you. Vile vile mradi wa pili ambao waziri wa maji amesema ni ule wa mlima Elgon, the Great Mount Elgon Bungoma Busia. Huo mradi pia tayari uko unaanza, na tutashirikiana na serikali yako kuhakikisha tunateremsha maji, watu wa Mount Elgon wanywe maji juu, watu wa Sirisia, watu wa Bumula, tuingie kule Teso North, tuingie Teso South, tuingie hadi kule Nambale, vaha yobo sebanyuhmechi akako. Mwisho pia kuna mradi mkubwa ambao gavana wenu amekuwa nasukuma sana, na mawaziri, tukiwa na waziri Matiang'i, tukiwa na waziri karibu 5, tumekubaliana huo mradi wa Bungoma Kakamega bulk water. Tutatoa maji pale na Buyole Falls, tusukume hadi mlima wa Chimoi. Tukiwachilia maji hayo, watu wa Kandui mtakunywa maji hadi Bumula, watu wa Webuye watakunywa maji hayo, watu wa Malava, watu wa Kakamega. So leo tunasherekea uhusiano mwema kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Bungoma, na ni kuhakikishia ya kwamba tutaendelea na hiyo kazi so that we deliver together. Pia tuko na miradi kwa mambo ya afya. One of the most important functions ever devolved by the 2010 Constitution is the health function. Tukiwa tunakabiliana na huyo adui anaitwa corona, counties zina majukumu mazito sana, na leo tukitoa report card ya governor wenu in the health sector, he has scored very, very highly, I can assure you today. Na pia kutoka kwa serikali kuu kupitia wizara yangu tuko na ule mpango wa Kenya Devolution Support Program. Ameuguzia hapa, tayari tulikuwa tumetoa karibu milioni 300. We have more money coming, and Your Excellency Governors, I want to assure you that the tranche ya 4.6 billion ambayo ilikuwa inatoka kwa KDSP, part of that money inakuja hapa Bungoma. Vile kara imepitishwa, hiyo pesa tunataka iingie na itasaidia ule mradi governor wenu ameguzia wa 300 bed maternity wing katika hospitali ya referral hapa Bungoma. So we are very, very proud to associate ourselves as national government with the success of the Bungoma County government, particularly in the health sector. Vile vile tuko na mpango wa Sustainable Urban Economic Development Program, SWED. Huyu governor wenu mkimwona hayuko Bungoma, msikue mnauliza tushikane na yeye. Kando na zile pesa mnapata directly, kuna pesa ambazo lazima enda winde pia, na I can tell you today muko na kiongozi shupavu, mtetezi shupavu.
sababu tulikuwa na counties karibu 10 zilizokuwa zinapata pesa kutoka Uingereza, Sweden, na tulikuwa karibu kukosa hizo pesa, lakini governor wenu alikuja na akafuata na tukasukuma hadi hizo pesa under the Sweden program ziko zinakuja hapa Bungoma shilingi bilioni 1 additional. Hii sio pesa ilikuwa kwa budget, hii ni pesa governor wenu, and I must give him credit, sababu alipigana, alifuata, akawinda. With 1 billion coming to Bungoma, we are soon going to transform hii Bungoma kutoka kuwa town ikuwe a city kama ya Professor Nya. Na ndio sababu lazima nishukuru our MCS, our County Assembly of Bungoma. Without your support, the governor cannot achieve what he has achieved. We want to thank the Speaker, the Majority Leader, all our MCS of Bungoma County. It is through your cooperation, your support that tuna celebrate leo zile hatua tumeona kupitia ugatuzi, kazi ya serikali ya governor wenu. But there is one very challenging one. Sababu mimi nimesikia watu wanapiga vita sana hiyo barabara inayoingia kwa mji wa Bungoma. I can tell you part of the consideration, hii bilioni inakuja ni planning ya mji. Without hiyo barabara, Bungoma is choked. Ni kama mtu ambaye ile moyo wake umefungana, it's clogged. We must open Bungoma so that we have the artery to bring in more oxygen. To make Bungoma a city, it must be a properly planned city. So I know, Governor, this has been a tough one. I know umepigwa vita kwa hiyo kitu, but one day, when Bungoma becomes a city, when investors come and we have a dual carriageway through Bungoma town, when we are able to do away with traffic jams in Bungoma town, that will be one legacy who you Governor Wycliffe Wangamati will be remembered for. Please let us work together. As national government, we support that project. Ni project ilikuja kwa cabinet na governor alikuja tukakaa naye. Before tufanye transfer of functions na Governor Sonko Nairobi, Bungoma, you are amongst the first counties tulifanya hiyo transfer of function. And we are going to support that project and all infrastructural projects ziweze kukamilika, including zile barabara tumetembelea juzi, ile natoka Msikoma kwenda hadi Buyofu Mungati, tulikuwa huko juzi na waziri. Tukapata contractors wazembe, na waziri akasema we are replacing all those contractors. We have a subcontractor who is doing very well. Ile barabara inaenda mateka. Huyo contractor, Governor, we want to see more such contractors completing our roads. Kama kuna yeyote amezembea, mtuambie, tumutoe ili tupate yule atakuja akamilishe hizo barabara. So sitaki niwachoshe. I just want to say I'm very, very happy to be part of this day that is celebrating devolution and the success of devolution in our county. For our governors, najua sasa tumekuwa tunatumia benchmarking kama one way ya kwenda kule ngambo kuangalia maneno, kwenda Europa, kwenda Amerika na kwingine. What we are doing here today is benchmarking. Badala ya sisi kupanda ndege kwenda Europa tumie pesa mingi, kuja Bungoma tuone what devolution is doing in Bungoma. Because Governor Chichula amekuja hapa, ECD teachers Vihiga watafaidika vile ECD teachers wa Bungoma wamefaidika. Sababu amekuja hapa, wale watoto yatima ambao hawakuwa na ile program ya bursary kama ile iko hapa Bungoma, he has benchmarked and already ameanzisha a similar governor's kitty watoto waweze kusoma. Governor Wangamati, as I conclude, I must salute you. Ile program ulianzisha ya kusaidia watoto wasome will be part of your legacy actually. Nelson Mandela once said, education
is the main equalizer, the ultimate equalizer. It is what can make a child of a peasant become a doctor. It is what can make a child of a mine worker become the head of the mine. It is through education. So we would like to see, for the governors who have come to Bungoma today, please borrow a leaf from Governor Wycliffe Wangamati. Go back home, go back to West Pokot, go to Turkana, go to Kisii, and let us see more children being empowered from poor families, being given opportunities to realize their God-given potential the way Wycliffe Wangamati has done. So sitaki niseme mengi, nataka ni wachie hapo na niseme pia kwa mambo ya the youth. We are happy with the empowerment programs that you are carrying out for our youth in this county. Stadium ya Muliro, Masinde Muliro, we know that the best stadium in Western Kenya ni ile ya Oparanya sasa. Lakini Oparanya uchunge namba hiyo kabisa, sababu watu Wangamati is doing here, ikikamilika Bungoma might be the best stadium we have ever seen. We also want to see, apart from Masinde Muliro Stadium ya hapa Bungoma, ile high altitude training center Mlima Elgon. That is a very unique project. Nakumbuka tukianzisha mradi huo tukiwa na former governor Lusaka. I'm very happy to hear amongst your scorecard you have taken over, you are completing, and very soon we'll be able to open that facility. We have talents katika county hii, and I know that juzi tumemzika one of the Olympic champions, Ben Jipcho, ambaye alienda kule Olympic. Nitaomba kwa utaratibu sana Governor Wangamati. We know that Ben Jipcho was doing a lot to ensure the success of that high altitude facility in Mount Elgon. In his honor, because rarely do we have legends living amongst us. If you complete that project, and in honor of the late Olympic legend, you named it after Ben Jipcho, it will be a great mark and honor. Let the children of this county know that from the training up Mount Elgon, we can raise Olympic champions from Bungoma County who can go to the Olympics and bring us gold to Bungoma. Sababu mimi najua kwa Mandago ndio wanajiita home of champions. Bungoma is also a home of champions. Ben Jipcho was one of us. So let me thank you and say asanteni sana. Najua bado kuna wengi wanataka kuongea, na niombe sana governors wetu. What we are getting, an additional 50 billion, is the single biggest increment we have had coming to devolution. Ukiangalia from 2015, it's more than 10 billion. So as we thank His Excellency the President, we also want to look at the BBI. BBI, I want to add, because I see politicians here, the centerpiece of BBI is devolution. If devolution succeeds, if devolution wins, we all are winners. Usiangalie hii BBI ufikirie ni ya Raila ama ya Ruto. BBI is beyond 2022. BBI is a dream of an equitable, prosperous Kenya. We are talking 100 years to come. If we can improve on our constitution, bring more resources to the counties, we'll see better results than what we are witnessing today through the county government of Bungoma led by Wangamati. So nitaomba ya kwamba tukienda mbele, let us not belittle the debate of BBI to personalities. Let us look at the issues, look at how we can empower our counties, empower our communities, and empower our country. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hongera Governor Wangamati na watu wa Bungoma. Thank you very much.
Asante sana Mheshimiwa Eugene Wamalwa. I just want to request that we just take another 20-30 minutes tuangalie tu hiyo video kidogo, alafu nitaleta Deputy Governor na Party Leader wa take over. But just for your information, Mheshimiwa Eugene Waziri, last Saturday nilikuwa kwa matanga Kaptama na Mheshimiwa Kapondi, and I announced there hata PA nominated MCA tulikuwa na yeye huko, na nika announce huko Mheshimiwa Waziri that when we complete the high altitude center in Kaptama, it will be named after Ben Chipchumba. So that I have already announced, na tulikuwa na Mheshimiwa Kapondi siku hiyo. Moses, just switch on that documentary, run quickly, so that afterwards then we can bring Deputy Governor na Party Leader wamalizie. Asanteni sana na Mungu awabariki. Every successful economy, there is a story. A life-transforming journey that creates an avenue to greatness. This is the transformative journey of Bungoma County. A county whose leadership is working hard to cure the perennial challenge of poverty, hunger, improving the health service provision, and to open up Bungoma's economic strength to the rest of the world. Bungoma County is home to beautiful landscapes, rolling scenic hills, jewel blue waterfalls, and a bouquet of tourism offerings with unique wildlife. Covering an estimated 2,069 square kilometers, Bungoma County is an economic hub strategically positioned as the gateway into Uganda, as well as other Eastern and Central African countries. This strategic positioning of Bungoma is ideal for cross-border trade with Uganda and other countries on the Northern Corridor region, including Rwanda, Burundi, and South Sudan. The county is administratively divided into 9 sub-counties and 45 county assembly wards. The 9 constituencies that also serve as sub-counties include Kanduyi, Bumula, Webuye East, Webuye West, Kabuchai, Sirisia, Tongaren, Kimilili, and Mount Elgon. For more than 30 years, dreams of the majority of the common Wananchi have collapsed. Lives have been shattered and residents left destitute, disposed, impoverished. In short, Bungoma's economy was traumatized and poverty remains king. Wangamati
do swear that I shall always truly diligently serve the people and the public of Kenya in the office of the Governor of Bungoma County. In the office of the Governor of Bungoma County, so help me God. On August 21st, 2017, Governor Wycliffe Wafula Wangamati took oath of office, making a commitment to serve God and man. As the second governor in charge, Wafula Wangamati committed to keep his fidelity to the law and work for the people of Bungoma. Today marks the end of celebrations of victory and the beginning of yet another chapter, giving meaning to the conversations that I had with each one of you during the campaigns. I'm honored to stand before you, aware of the magnitude of the task ahead. As we start on this assignment, we will need each other, and I will need your support, but more importantly, I will need your goodwill and prayers as people of Bungoma. After 3 years in office, Bungoma is undoubtedly a county on the rise, the rising star of Magharibi and the new oasis of hope. Quick points! Up, up! Ray! Up, up! Ray! Up, up! Ray! In this journey of progress, Governor Wangamati is leading a team of leaders who are committed to change the narrative as they work towards transforming the county into a world-class economy while building a great future for the people of Bungoma. Through his transformation agenda, Governor Wangamati targets to alleviate poverty through education and business opportunities, rejuvenate the ailing health sector, open up Bungoma through infrastructural development, revive Bungoma's agricultural sector, provide clean, safe water for all, and to create opportunities for the youth through socio-economic programs. When the governor assumed office in August 2017, he inherited a workforce of 2,076 ECDE teachers who had been teaching for 9 months without pay. I want to stand here today na kusema without any fear of contradiction kuwa mnaenda kulipwa pesa zenu arrears na mishahara zenu zote by end of this month April. Wacha nimalize kwanza. Na mimi nataka kuambia kuwa wenye walikuwa wanapata 8,000 wanakuwa wanapata 23,000. Wenye walikuwa wanapata 10,000 watakuwa wanapata 28. This day has brought joy and change to all the ECD teachers in this county. Therefore, we thank God for our beloved governor, Mr. Sawasawa, Wycliffe Wangamati, WW. We love him. We are really happy. We thank the governor. We don't have words. We just thank him and we ask God to bless him. Hii imetupa motisha. Initially tulikuwa na hiyo inaitwa inferiority complex, yaani kujidunisha. Lakini governor alipotuita akasema kwamba anaenda kubackdate tupate boom. Na akatuita kule Mabanga akasema kwamba niende kubackdate mpate zile pesa tangu mpate barua. Na akabackdate tukapata boom
pesa kubwa sana, kwa maana 7 months of backdate na alikuwa ametupandisha mshahara, yani mshahara imepanda na pia ana backdate, tukapata pesa mingi, na hiyo ndio ilituwezesha kuanza miradi. Kama nikaanza mradi wa nyumba huu, nikanunua ng'ombe, nikaanza kufanya mambo makubwa sana kwa sababu ya hiyo pesa. Under the leadership of Governor Wangamati, the county continues to invest heavily in the 3 aspects that affect the education of our sons and daughters: student support, teacher compensation, and infrastructure development. Bungoma, unfortunately, it's been one of the major counties that the poverty level has been very high. And one of the main strategy or intervention for us to be able to eradicate this poverty level, it's the level of education of our young ones. You know, if we take them to schools and give them opportunities to explore the opportunities they can have. And that's why now His Excellency came up with this scholarship program to invest in, because we have very young people who are bright but they come from vulnerable families. These are the kids who going to be our next doctors, going to be our next engineers, pilots, or name it. But they cannot be able to achieve this objective because of the background they're coming from. So the line of poverty continues. They drop out of school, they continue being in that poverty cycle, and it continues. We are located on average between 10 to 12 students per ward among the 45 wards in Bungoma County. I stand here and to give you an assurance as the governor of Bungoma County that as a government of Bungoma County, it is our responsibility to ensure that you go up to the highest level of education that you aspire in your life. And I want to say that going forward, Chief Guest, our intention is next year, with partnerships of the private sector, we want to move and be able to put on the program 1,000 students for the 2021 launch. Wananchi hawasahau mema yanayotendwa na viongozi katika nchi hii, na wanakumbuka na watasimama imara na wewe wakati utakapowadia wa wewe kuwakumbusha ya kwamba unataka kuendelea na kazi hii mzuri. Bodaboda Duncan kutoka Crossroad. Haya, njoo tafadhali. Tueleze bwana, kulikuwaje huko nyuma, kukoje sasa, and what is the future? Bwana Yesu asifiwe. Ninyi pigieni makofi, ninyi pigieni makofi. Hivyo ndivyo tunaendanga. Mimi nafanya kazi ya bodaboda. Kweli watu wamenunua pikipiki ni nyingi sana. Kusanya pesa tu ifike 50 first time peleka mtoto Kadotunga ilikuwa mlima kwangu. Lakini nilipoambiwa ni apply natoka kule Nangeni nika apply. Nilipopigiwa simu ati mtoto wake kuchukuliwa. Nishukuru Mungu, Mungu awabariki wote. Babangu amekuwa na struggle kunilipia fees, lakini sasa hivi vile nimepewa scholarship na governor, nasema tu ni asante. Nilikuwa nikifukuza fees kila mara kwa sababu babangu hakuwa anajiweza. Nina furaha kuu sana kwa sababu mimi mwenyewe sikusoma. Mtoto wangu kama sio governor angesoma, sasa tungekuwa wote maskini. Governor amepewa mtoto school fees, alinipea pesa nikaenda nikamfanyia shopping. Kuna pesa yenye nimebaki naye naenda kulipa uniform. Leo niko na furaha kwa sababu vile niko na join Cardinal, nitasoma hadi form 4. Sitakuwa nikifukuza fees. Ukirudi huko mwambie nasema tu asante. Ati ikiwezekana anifundisha hadi university, alafu na promise work hard so that I can achieve my goals. Kiongozi tunaye mambo mpya analeta,
nimefurahi. Nilikuwa nafikiria hata kwa mawazo yangu, nilikuwa nasema pengine huyu mtoto atakaa tu nyumbani. Haki katika hiyo baraka hata nimeenda kama nimefurahi. Nimejisikia kwamba mtoto kesho anaenda shuleni. Haki nashukuru Mungu, anamuombea baraka mingi, aendelee kuwa na baraka nyingi. Nashukuru county government yangu ya Bungoma kwa kuwa wametulipia school fees. Tumefika shule, tumeadmitiwa. Nimefurahi sana ku join my dream school. I promise kwamba nitatia bidii katika masomo yangu. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Sasa nimemeet best yangu hapa Triza kutoka Bungoma County. Si wote ni beneficiaries wa scholarship ya governor wetu Bwana Wycliffe Wangamati. By January 2020, a total of 1,500 bright but needy students from Bungoma County were in top-flight national and extra-county schools across the country thanks to the Governor's Scholarship Fund. Currently, 556 needy students are in Form 1, 458 in Form 2, and 486 in Form 3 in top schools in the country, including Alliance Girls, Alliance Boys, Kenya High, Pangani Girls, Kapsabet Boys, Lugulu Girls, Friends School Kamusinga, St. Mary's Kibabii, among other top-flight institutions. Governor Wangamati'S commitment to education as a tool of empowerment goes even further. Through the Department of Education, he has started upgrading 10 vocational training centers into centers of excellence. The upgrade is aimed at improving the quality of technical skills training, increasing enrollment, as well as improving employability of trainees from these centers. Statistics say that almost 70% of our population in Bungoma are youth. And most of these youth are unemployed. And one of the reasons it's because they lack the requisite skills for employment. Naitwa Jendrix Koi. Nimekuwa Wekeleha kwa miaka miwili na Wekeleha imebadilisha maisha yangu. Sasa nimeweza kufungua workshop yangu. Nafanya kazi yangu. Na saa hizi najitegemea mimi mwenyewe kwa kazi ambayo nilisomea. Healthcare in Bungoma County has suffered systemic underinvestment for years. Built in 1952, Bungoma County Referral Hospital, for instance, has seen little improvement since. Between 1952 and 2013, the county's main hospital had 216 beds. Between 2013 and 2017, the hospital was added 16 more beds in the pediatric ward. A facility that handled only a handful of patients back then now serves more than 800 people per day, with some of them coming from as far as Busia, parts of Kakamega, as well as eastern Uganda. I've been working in this hospital since 1993. When I came to this hospital, our catchment area was small. We didn't have very high population. And in this maternity, we used to have at our peak, we used to have 250 mothers in a month. But you see, we have moved up to 600 mothers. And the number has grown to an extent that when you look at our space, the space has remained the same. Like of today, we have 72 babies on our NBU. It means we have 72 mothers who are not sick. These are mothers whom we could have discharged home if their babies did not have problems. You can imagine the Bungoma County Referral Hospital has one theater. That one theater is divided into two. And our theater is operational from Monday to Monday. Sometimes we get emergency cases here that really need to be taken to theater, and you get another patient from a different. Check 1, 2.
Your Excellency at the CS, tumekatiza sehemu hiyo kuzungumza and the Deputy Governors. Your Excellency, with your permission, so that the Deputy Governors can speak. Allow me, sir, to invite Professor Ngome to invite other Deputy Governors. Prof, please. Gavana wa jimbo la Bungoma ambaye ni mkubwa wangu, Chief of Governors, Honorable Oparanya, Chief Guest wetu ambaye ni mtoto wetu kutoka sehemu hii, Eugene, mkubwa Gavana Ongwae yuko hapa, Dr. Tichilo yuko hapa, Professor Lonyangapuo ambaye ni rafiki yangu kwa muda mrefu, Professor asante kufika, na party leader wetu Mheshimiwa Munyinyi, who is our co-principal. Kuanzia leo Mheshimiwa Chairman wa kuanzia leo upeleke wa Munyinyi achukue hiyo kiti ya co-principal. Kuanzia leo tumesema akae huko kwa hiyo meza. Kama kuna kitu na MPs wote ambao wamefika na wenzangu Dr. Okumbe na Tarus, nataka muje tu msalimie kwa sababu wakubwa wetu wako hapa. Sisi hatutazungumza. Watu wa Bungoma, habari zenu? Mpo? Simnisalamie tu kwa hewa. Your Excellency of Bungoma County Governor Wangamati, I am here to represent my governor, Cornel Amot Rasanga. Governor, he was supposed to be here, but he got engagements, so he sent me to come. I am also here to present his greetings and blessings. Mmepokea? I want to take this opportunity to join all the excellencies and deputy governors who are here, congratulating Governor Wangamati for the good job that is done for the last 3 years. And therefore, we want to join him and we want to join hands with all the governors to support him. If we reach 2022, we are appealing to you, because of the good job that he's been doing, to give him another term so that he can continue with his legacy projects. Thank you. Huyo ni Deputy Governor wa Siaya, huyo ni wa Trans Nzoia. Our chief guest today, Cabinet Secretary Eugene Wamalwa, Host Governor Wycliffe Wangamati, COG Chair, all the governors present, Deputy Governors. Ningependa kuleta salamu kutoka Trans Nzoia. Watu ya Bungoma, mnapokea salamu kutoka Trans Nzoia? Munajua governors wale wawili Kenya mzima ambaye ni ya chama ya Ford Kenya ni Trans Nzoia na Bungoma. Sasa ile ndugu yako wako na sherehe, si lazima uende kwa ndugu yako. When your governor alikuwa nazindua scholarship program, nilikuwa hapa ku represent Governor Patrick Simiyu Kahemba. Leo pia tumekuja benchmarking vile kijana wetu Eugene kutoka Kitale, pia mnasikia anatoka Bungoma. Sisi tunajua Eugene anatoka Kitale. Amesema tukuje benchmarking kama namna gani. So we have come to learn. Tumesikia maneno ya ECD teachers, their salary. Tumesikia maneno ya scholarship. Governor Wangamati has talked about 1 billion from the coffee sector. Sisi Trans Nzoia tunangangana kupanda coffee, lakini kumbe mko mbele. If you are making 1 billion in 1 year from coffee, congratulations Bungoma. Nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Our Governor Wangamati, your future is bright. Thank you and God bless you. Nikimalizia kitu kimoja tu. Chief guest amesema kitu kimoja na rafiki yangu, ya kwamba 2017 hakukuwa na support wa Wangamati. Sijui kama mulisikia. Mulisikia? Unajua ezeni sobe changu sema 2022 Governor Wangamati ako tu na wewe. Hizo kura alipatia KLM, wakati huu anatoa kwa KLM anakuletea wewe. Shangilia kidogo. Unajua yeye angaliweza kusema hivyo,
lakini ameninong'onezea, wewe sema. Kama ni mbaya anasema ngoma utokanga, kama ni nzuri anasema nilimtuma. Makofi tena. Pili, hata kama gavana Wangamati amefanya kazi kubwa, I want to say this. Watu husema hazungumuzi vile amefanya. Yaani kuna siasa ya kuku. Kuku anataga yai moja, lakini anatembea kila mahali akifanya kwekwe, kila hata jirani ajue kuku wa fulani anataga yai. Hiyo ndiyo siasa iliyokuweko. Mtu anataka yai moja na anatembea kila mahali kuku, hata mtu ajue kuku ya fulani anataka kutaka yai. Wangamati hana hiyo siasa ya kuku. Anataka mayai mengi lakini afanye kelele. Ninyi mfanyie kelele. Mwisho kuna mtu amekuwa anapokunywa pombe anasema Wangamati ana implement projects zake, ati ndiye alipanga. Huo ni ukweli kweli? Kuna mtu fulani seme ni nani, lakini akinywa kama amelewa anasema huyu ana implement vitu vyangu. Yeye alifanya vyake akaenda, wacha huyu naye afanye nini vyake. Mwisho sijasema mtu. Mwisho I'm a professor of education. What the governor is presenting ni majibu ya moko. Hii ni moko. Na mtoto akipata moko, akipata B, mtihani wenyewe anapata plain A. Sasa mimi sitaki nipite hapo. Asante kwa kazi yote. Niambia kuanzia leo tusikae kwa ofisi, tutembee kwa wananchi, tukimina watu. Asante sana. MCS from Trans Nzoia tafadhali. We have MCS from also came with our MCS from Trans Nzoia. Thank you. Bas mimi sasa nafasi kwa chama omwami Simba ya Bunano. Makofi kwake. Huyu ni co-principal. Asante. Muriomuno, thank you very much. Asante sana. Asanteni sana. Thank you very much. Mgeni wa heshima Mheshimiwa Eugene na wageni wote mashuhuri. Nilikuwa hapa mwanzo nikakaribisha wageni nyumbani. Sasa nimekuja kwa kipindi ya kumalizia. Niko na wenzangu hapa, nitawaleta waweze kuwasalimia kwa dakika chache. Tunajua mmechoka, muda ni mfupi umebaki. Lakini kabla sijawaita, nataka nichukue hii fursa wakati tunasherehekea devolution katika kaunti ya Bungoma na kwa nchi yetu in general. Kufuatia yale tumeona siku ya leo, wale hawako wanaona, leo mumeona. Wale walikuwa hawasikii vizuri ni nini inafanyika, leo nafikiri tumejionea. Na tukisherekea siku ya leo devolution, pia tunakumbuka stalemate ile imekuwako kwa muda wa miezi mitatu katika Senate. Hii yote imezungumziwa na sitaki kurudia, lakini niseme ni vizuri, ni vema
tumeweza ku-unlock the stalemate katika Senate. Na nataka kushukuru Mheshimiwa Oparanya. Wakati alianza statement ya kusema counties tafunga, tulikuwa na yeye hapa Kandui. Na ndio wakatoka hapo wakakuwa na mkutano wa governors, wakapitisha resolution. Na hiyo tarehe uliweka tarehe 17 ya ku-lock down counties zote. Ndio haya mambo yamekuwa resolved. But jambo la kustajabisha ni kwamba formula haijabadilika. Na wale watu wa Senate wale walikuwa na vikao mingi katika Senate wakishindwa kuafikiana bila kitu yote kubadilishwa kwa hiyo formula. Lakini tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kuongeza pesa kukuja katika counties. The more than 50 billion going to counties for devolution. Uamuzi ulioafikiwa baada ya Mheshimiwa Rais consult former Prime Minister Raila Odinga na Mheshimiwa Oparanya na viongozi wa Senate. Kwa sababu ya hiyo tunatoa shukrani zetu kwake. Mimi sitakuwa na mambo mengi. Kwanza nipatie wenzangu wale wako hapa dakika chache wenyewe wakuje kwa dakika chache wasalimu kwa ufupi tu, hatuko wengi sana. Taanza na Mheshimiwa Baraza. Asante sana Mheshimiwa Wycliffe Wangamati, magavana wote ambao wako hapa, wabunge wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi vile vile nashukuru kwa yale maafikia, na vile juzi sasa Senate imepitisha ile formula ya kugawa pesa. Sisi bunge la kitaifa tunangojea ule mswada siku ya Jumanne pia tupitishe. We must always remember that CS Treasury has always delayed disbursement of funds to various counties. And we will want to ask you, Bwana Ukuru Yatan, that within the next few days, he should begin to prepare vouchers to disperse funds to the counties. He should not be the same person who will be importing his incompetence from wherever he was to the National Treasury. Nafikiri hiyo ndio ya muhimu kabisa. Lazima serikali hakikishe ya kwamba haicheleweshi pesa ambayo inaenda kwa county. And if Ukuru Yatan, then you can as well as be a candidate for impeachment, because you is enjoying. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Halo, tafadhali ninawaomba tuelewane, tusikize vijana kwa kona pale. Tafadhali nawaomba muwe watulivu. Mheshimiwa Moses Mabonga. Asante sana Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima CS Eugene Wamalwa, Governor Wycliffe Oparanya,
Bungoma, Your Excellencies Governor and Waheshimiwa watukufu, Governor, I will be very brief. But vile nimeketi hapa, kuna kitu nimesoma. Governor, leadership is a calling from God. And when you celebrate an achievement, it's like looking into a mirror. When you look into a mirror, definitely you will see yourself. But the psychologist will ask you, what is self? Because umbwa ikiangalia kwa umbwa, kwa kioo, itaona umbwa mwingine na itaanza kupweka. Lakini binadamu akiangalia kwa kioo, atajiona penye makosa yako na rekebishe na endelee mbele. Leo hivi, when we were looking at the mirror of Bungoma County, we could see the tears of joy. Hongera Bwana Gavana. Na ninataka kuambia wenzako, hasa chairman Mheshimiwa Oparanya, ya kwamba governors is to remain firm and have more resources come to the counties. Wale wamekutusi, nilisikia hapa mmoja akisema the upper house. I'm sure they told you because we want the resources back to the county. Na kama Mheshimiwa Governor, Chairman, hiyo ndiyo BBI unatuletea kuleta resources kwa kaunti zetu, leta mara moja tupitishe, tulete mali hapa chini watu wafaidike. Because in this country, katika taifa letu hii, the possibility is very high. Kwa wale wasomaji wa Biblia wanasema ya kwamba there will come a time probably we shall have a Pharaoh who do not know anything about Joseph. The possibility is there that we can have even a president who doesn't respect the devolution. That is why we need to have the laws that protect our devolution. Sasa mheshimiwa, sisi tuko hapa, tumepewa nafasi na wananchi. We have no excuses. But in 2022, kila mtu ataonyesha kazi ambayo amefanyia wananchi. Mimi nataka kuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na waziri wake wa Treasury, I sit on ICT committee. This thing called IFMIS, I think it was Professor, my friend Lonyangapuo mwenye alisema, this thing called IFMIS is a fraud in this country. And we must abolish it if we don't improve on it. Because pesa wanaachilia, wanakuambia IFMIS imefungwa, by the time you get the money, the year is over, you've done nothing. So ninataka kuuliza Mheshimiwa Oparanya, you have our support as members of parliament to ensure ya kwamba devolution works so that the people who are the beneficiaries, the local wananchi, wale bodaboda umeona chini, wafurahie rasilimali katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa wa Mnyinyi, Mheshimiwa party leader, nimeambiwa wewe ni party leader. You know, I have a lot of respect to my senior wa Mnyinyi. Lakini mwanao papa, ne wenya huliye hima okisakumurwe kwanza.
okanikhila khuluwanda lwe mmechi ta wela khwechikha biko. Mheshimiwa Dan Wanyama. Mheshimiwa Dan Wanyama. Cabinet Secretary CS Eugene Wamalwa, the Chairman of Governors Mheshimiwa Oparanya, the hosting Governor Mheshimiwa Wycliffe, Professor Lonyangapuo. I know today you have come here and you are not giving up any soon now. The Deputy Governors present, honorable members, honorable MCAs, members of the public, I just want to say one thing as I sit down. Your Excellency, Honorable Wycliffe, I want to appreciate the invitation and that the wisdom you had to make sure that the public knows what you are doing is God-given. And my comment will just be on one thing. I want to appreciate you for the High Altitude Training Center in Mount Elgon, and also appreciate you for the construction of the stadium, Kandui Stadium, that is going on. I want to say this without any fear of contradiction, that for the training institute in Mount Elgon to add value, kindly, and I want to plead with the MCAs of the Account Assembly of Bungoma, that in the supplementary budget, kindly let us have a 3-star hotel so that it can add value and we can be able to have an A&A to actually see that we can get funds to maintain that facility. Because sometimes in this country, we can have good facilities opened and left for use, but the maintenance of the same becomes a problem, and then in a few years, it becomes a shell, and then it doesn't actually add value or give us the money and the effort that we have put in. So my plea to you members, that allow us have a facility up there so that even the big people can have an opportunity to go and train up there, because health training is good for all of us, not only for the youngsters. For the Kandui, Your Excellency, as you complete what is being done inside there, kindly put a tartan training outside the stadium for the public and for the residents of this county to access that facility. That way we will be able to add value on the same. Thank you and God bless you. Mwenye mabonga kolare kare kuha nenya za musu bisindiko kama mera kola nikhira Rwanda bulaini kumumu kuliko mekemalwaka ye bandu banywe, yani kama lwaka chakho yabula yese kachakho rundu khata seko chakho fukilira azi wefwe omundu yes oli musyamu bamukholenga bakhola mabonga tawe seko chakho fukilira khotawe. So nenya khulanga omwami Mheshimiwa Kapondi Mheshimiwa Kapondi mara mabonga amanyire wa mukhola kama khwanike ndo makana
Chief guest wetu siku ya leo, rafiki yangu waziri wa Devolution, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Chairman wa Council of Governors, His Excellency Oparanya, nakumbuka tukiwa na yeye 10 Parliament, alikuwa nasema yeye ni kijana wa Taylor Oparanya. Our host siku ya leo, Governor wetu mpendwa WW Wangamati, all governors present, my colleagues, members of parliament, MCAs, na delegates wote hamjambo. Muriena, mulibalamu, ojamagei, abagiro. Nasema hivyo, Your Excellency, hizo luka 3 ziko kwangu kula Mount Elgon. Wasabot, Wabukusu na Wateso. Na sisi ni kitu kimoja. Your Excellency, ningependa kusema kitu kimoja ama mbili. Ya kwa governors, hii ni mara ya pili. Nakumbuka wakati ulialika governors kwa mambo ya governor scholarship. Marafiki wako governors wengi walikuja hapa. Siku ya leo tena kwa midterm report yako, governors wengi wamekuja hapa. Hiyo ni dhihirisho ya kwamba kweli unapendwa. Na sisi kama wajumbe vile tumefika hapa, ni dhihirisho wazi ya kwamba tunakupenda Your Excellency. Na yale umefanya imeonekana waziwazi. Katika kanda ya video ingeendelea zaidi, hata wengine wangelia hapa machozi. Hata mimi nilikuwa nimeanza kusikia, kwa sababu umeguza watoto wengi katika kaunti hii. Na ningependa kusema hivi, hakuna siku tutakuwa na governor mwenye na mpangilio mzuri kama governor WW. Huyu ni governor, lazima tumshike mkono. Na governor, I'm giving you an assurance on behalf of Mount Elgon ya kwamba tutatembea pamoja, tutaingia kwa kila kijiji. Message yenye umetuambia hapa ifikie watu mashinani, because what you have done is so much. Nitatafautiana kidogo tu na rafiki yangu Profesa Ngome. Hii mambo ya kuku, ati kiteka inabweka. Your Excellency, what you have done lazima tuseme. Kwa sababu kuna wengine hawajafanya kitu lakini wanasema ati mnaangalia vile nilifanya. Kitu gani? Hakuna kitu. So mimi nasema kwa wale walikuweko na wale wanatamani hii kiti, hamuna chenu, kwa sababu tunasimama na WW Camp 2022. And we are prepared to work with you all the way, because kwa mambo ya development umesawasisha kila sub county katika sehemu hii. Hakuna discrimination yoyote, sisi wote tunajisikia kama watoto wa nyumba moja. So Your Excellency, shikilia hapo. Rafiki yangu Eugene, ukisukuma mambo ya maji, unajua mahali maji natoka pia unaanzia hapo alafu ikitaramuka. Kwa sababu sisi ni jamii moja, tunatembea pamoja na tunataka kazi ya gavana ing'are mahali popote. So kwa haya machache, Your Excellency, we are together. Thank you very much. Mheshimiwa David Eseli, Secretary General wewe mbunge wa Tongareni, karibu.
Mheshimiwa Eugene, Cabinet Secretary Devolution, His Excellency, the Governor of Kakamega, who is also the Chair of the Council of Governors, Your Excellencies, Governors who are present, all protocols observed, good afternoon. Mimi sitakuwa na mengi ila tu congratulate Governor wa Bungoma for the work that you have done. In fact, they say that show me your friends and I'll know who you are. When I look at the galaxy of friends that you have brought to the high table, I know who you are. You are a good man. Because when I look from the extreme end, I see my friend, His Excellency Wilbur Otichilo, whom we were with in the 9th and 10th Parliament, a fine politician. When I look at His Excellency Lonyangapuo, I recall, Your Excellency Lonyangapuo, you helped me build 2 footbridges in my constituency when you were the PS Public Works. I put a footbridge across River Nzoia to Lugari, another footbridge around Mabusi, serving a primary school. This is a very fine gentleman. That he could do that for me at that time, when I was the first timer in Parliament, was not easy. Then when I look across, I see His Excellency Ongwae. Maybe he doesn't remember, but when he was in charge of civil service transformation or whatever, you actually enabled me to set up several things in community constituency, empowering the women, empowering the youth. I ended up having women's circles and youth circles through your effort that time, through Emmanuel Lubembe, who was one of your junior officers. So you are actually in the right hands. And Chairman of the Council of Governors, don't leave Wycliffe. Shika yeye mkono. He was a minister for planning. And in fact, why my CDF Kimilili performed very well was because we went for benchmarking in Butere when he was the MP then of Butere. And in fact, those who are on my CDF, some of them are now MCAs, some of them are whatever's. Mama Rose is there, Madam Joan is there. All those, we went with them to benchmark with Wycliffe Ambassador Oparanya's CDF. And indeed, what we learned there has stood the test of time. So indeed, Eugene, you did well to bring all these people together. And Wycliffe, your namesakes, stick together. I'm sure you'll get somewhere very soon. Another thing you should realize is, of the 9 constituencies in Bungoma, today, 6 MPs were here. The 3 who are not here is because they are indisposed. They were unable to come here. Mheshimiwa Waluke, but I've seen his wife here. Mheshimiwa Mukwe, he's unwell. Mheshimiwa Sambu, he's unwell. Otherwise, the rest of us are here. That is a major statement. What we are saying is, when it comes to development, we must work together. We must work together. Then that way, we'll be able to get the development that we want. We don't want to oppose things just for the sake of it, just to be heard that you are opposing. No, we want to work together and ensure that our county gets development. And I would encourage you, Governor, one of these days, call us MPs together. We sit, because we also have CDF. We sit and see how best we can work together so we can enhance the development that is in Bungoma County. I come from Tongaren constituency. Tongaren constituency is an interesting constituency. It's a microcosm of Bungoma and a microcosm of Western and a microcosm of the whole of the country. In the sense that if you talk of clans of Bungoma, they are all settled in Tongaren. You cannot dare start clanism there. You will not get anywhere, because the clans are all mixed there. When you talk of the sub-tribes of the Luya,
they are all in Tongaren. If you talk of the tribes of Kenya, they are all in Tongaren. So I've seen all your officers here from the county. I beseech you, when you see a name from Tongaren, it might be a Kikuyu name, it might be a Luo name, it might be a whatever name. Believe you me, those people come from Tongaren. Give them their rights as residents of Bungoma. Finally, I would like to say this. In my opinion, the Senate has failed. The Senate has failed spectacularly. That they have had this formula for more than a year before they started debating it. More than 3 years. They have had it, but they are not doing anything with it. Now this time, they started running with it because I must say, many of them were using it as an extortion racket. It's a fact. They were using it as an extortion racket. So when you find someone like Oparanya Senator Malala crying tears, don't be surprised. That man used to teach drama. He can cry at the drop of a hat, he'll cry. And in the next minute, he'll laugh hilariously, just like an actor. So don't be surprised with such things. We would like to warn the Senate. These shenanigans, we don't want. You are supposed to be the custodians of devolution. But if you are going to behave like that and hurt our counties to the point where they are unable to pay salaries, we are not going to tolerate that. And in fact, if they continue that way, then if BBI indeed is going to come, we are going to see how to tinker with that Senate. We tinker with it so that we make it more responsive to Kenyans' needs. Especially the current Senate. The previous Senate was better. This current one, no. We can't have merchants of deceit pretending to be leaders in this country. It has to end. Finally, many of you have been asking me as a Secretary General, where are we? What I'm saying is, we finished everything. Somebody went to court. He went to the High Court. We objected. We said the High Court has got no jurisdiction. That is the ruling we are waiting for on 25th. Once we get that ruling, we'll know which way forward. But one thing I can assure you is this. This guy who has been there, he likes playing local football here in Bungoma. Every weekend, I think this is the only weekend he's not here in Bungoma. Otherwise, he's always in local football here in Bungoma and Trans Nzoia. But from now on, we want Wamunyinyi as a party leader to play national football. Tunaenda kumpatia namba. Sijui tukupatia number 8, ucheze football national. Wacha huyu jamaa anacheza hapa local. When we want him to play national, anacheza local. Anakoroka local. Yake ni kwisha. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenye renge kuhulila na anupati leader. Secretary General kama kubola na malakama inaje mambo ilikwisha. We don't want to keep talking about it. Ilikwisha, tulimaliza. Huyu akakimbia kotini to seek protection. Lakini sisi tulimaliza hiyo mambo. Ile imebaki ni tukae chini, tupange, turudishe chama kwa heshima. Ile ilikuwa nayo. Irudie wananchi, tutoe ukora ndani. Watu wasiumie kwa sababu ya uongozi mbaya kwa chama. So mimi ni kuwaomba tu tufanye pamoja kwa sababu mambo ya chama hiyo we talk about it every day. Let's wait for 25th. I think there's going to be a ruling next week on the 25th. Alafu nenya kure baba andu befwe. Kueleze governor wale hawako hapa. Mmesikia David akisema of all the 9 MPs 6 of us are here. Na wale hawako hapa is for good reasons. Except wawili, the county woman MP and the county senator. Ndio hawako hapa kwa sababu mzuri. Hao wawili. And we are warning them, sisi tunataka county iende mbele.
Don't interfere with the running of the county every time you are here. Na mimi nataka kushukuru viongozi wenzangu katika County Assembly ya Bungoma. Nataka kuwashukuru for restoring peace and order in the assembly. Kwa kuhakikisha tunakuja pamoja, vitina iondolewe, sit together with our governor. Kama iko issues to resolve vizuri. Alafu tuendelee kupata maendeleo kwa county yetu. Na mheshimiwa governor, continue building on what we have realized. Kazi ambayo itaonekana by the time tunafika huko mbele 22, I am very sure hakuna mtu atakuja kusimama, hata wale wanaonyesha wanataka mambo mengine hawataweza. Kwa sababu ya muda niliona mheshimiwa Mrs. Waluke hapa na nikauliza, lakini governor akaniambia yeye ndiye alimwalika, yeye ndiye alimuita. Mnajua mheshimiwa John Waluke mwenzetu ako katika prison kwa sababu nyinyi wote mnajua yale yalifanyika. But mama is here. Kesi ya mheshimiwa bado iko pending in court. He has filed an appeal and I think he's trying to secure his release pending appeal. Yeye bado ni mbunge. Until all the appeals are exhausted, hawezi kuondolewa kama mbunge. So mama is here. We pray for you mama. Be strong with the family. Yale ilipata inaweza kupata mtu mwingine yeyote. So nataka niwaachie hapo, lakini kabla niite leader of majority katika assembly, aweze pia kulete wabunge wa assembly awajulishe. Kwanza governor ukuje useme kitu, mama pengine ulimuitia kitu kidogo ama wakala wenya kubulolemoni. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Najua mmechoka. Just two things. Vile mheshimiwa wa Munyinya amesema, yesterday mimi mwenyewe nilipigia simu Roslyn Waluke and I invited her in this occasion. And the reason I did that is to respect the fact that Waluke is still the member of parliament of Sirisi. Na mimi kama governor wa jimbo la Bungoma, and I've been in Sirisia many times, is to pray for the family of Waluke and wish him all the best on the 25th of September. Whatever happens, Waluke remains one of us. Na kama sijakaa chini, Mheshimiwa wa Mnyinyi, you'll just give an opportunity to say hello to this congregation. Nikimalizia ndio nikae chini. Pia ni mimi nilipigia simu Mheshimiwa Didmas akuje hapa. And we must also respect him. Whichever way, mimi hata Didmas akipiga kelele afanye namna gani, yeye anajua governor yake ni Wycliffe Wafula Wangamati. And it's me who invited him. So we must respect every single person hapa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Simulakeresha kwa mai, rose abakesi kwa daka ndala. Mgeni wa heshima, our excellent governors, Gavana wetu Bwana Wycliffe Wangamati na wengine wote ambao mko hapa, mlembe. Bwana asifiwe. Kwanza ningependa kumshukuru sana gavana wetu. Ni kweli saa 2 ya usiku alinipigia simu na akaniambia nikuje. Hiyo ikanikumbusha ya kwamba ako na upendo mwingi sana na Bwana Waluke. Nataka kuambia ya kwamba Waluke mahali alipo
anapumzika, anajirekebisha na anajipanga. Mungu akimjalia atoke, atakuwa na siasa kali sana kushinda vile amekuwa akikuwa na hiyo siasa. Mimi najua Waluke na namtetea kwa sababu ni mtu aliye na maono mazuri katika kujenga area yake ya Sirisia. Naomba ya kwamba vile bwana gavana wetu amesema, nimefuatilia kwa karibu sana maendeleo yake, na niko namkumbusha nikisema Sirisia tuko na shida ya maji, na kwa vile amenunua mashine ya kuchimba maji, naomba anzie Sirisia. Nilipewa muda mfupi. Naitwa Roslyn Waluke, mke wa Mheshimiwa John Waluke. Tumuombee, sivyo? Asante. Asante mai. Bonano Mheshimiwa nyongeza mbonano na hejata nenya sasa ku citizen liko ndi Mheshimiwa Gavana amakuloma mambo ya matusi nende kuyokera na haifai hata nikukakira mwabone sisi nakomire kwa mundu ta nenya kukhoma kwa mundu ta kwa sababu haina maana. Iwe khaparoli wewe hakuna mahali unakosa ya kutuziwa. Kila mtu ako na mahali anaweza kutuziwa kabisa. Kila mtu ako na weakness. So hatutaki mambo kama hayo. Lazima tutembee pamoja, tuheshimiane, tufanye kazi pamoja. Nyongeza alikuwa hapa MCA. Ninaambiwa ametoka. Wale waheshimiwa MCS haswa wa Bungoma, simameni, mmoja wenu akuje mbele. Deputy, kuna deputy. Mili iko wapi Masungo? Kuja hapa mbele wewe. Sawa. Kwa sababu amefika hapa na nguru, wacha asalimie dakika moja Mili, come and finish. Wale wengine hamjajitambulisha vizuri, you must wave properly tafadhali. Wave. Ya asanteni sana. Mheshimiwa Gavana, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Chairman wa COG, karibu Bungoma. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Charles Nangulu. Mimi ni MCA kutoka Sirisia na represent na Mwela Ward. Karibu sana, na sasa nimesema karibu tena. Asante. Your Excellency, the host governor, Your Excellencies present from other counties, area member of parliament present, waheshimiwa viongozi wenzangu na wananchi wa Bungoma, hamjambo. Kwa niaba ya Bungoma County Assembly nataka kuchukua fursa hii niweze pia kujiunga na wenzangu kusherehekea maendeleo ambayo gavana wetu wa jimbo la Bungoma ameweza kutekeleza. Your Excellency, as we celebrate this achievement, it's cutting across because this is equally shared in our wards. Our wards are the best to all these achievements. Mimi nataka nikushukuru na niwe mfupi sana. Majina yangu ni Mheshimiwa Milly Masungo, MCA Misihu Ward and the women leader of Fort Kenya, Bungoma County. Nikimalizia kuna mwenzetu majority leader from Kakamega County, Mheshimiwa kuja salimia wananchi. Asante sana.
mgeni waheshimiwa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, magavana wote wakiongezwa na chairman wao Mheshimiwa Wycliffe Oparanya, wabunge na MCS wenzangu, hamjambo. Mimi nitakuwa mfupi sana, na kabla sijanena ningependa tu wale wabunge kutoka Kakamega msimame mwevu. Asanteni. Langu ni kuwahimiza tu magavana muendelee kusaidia wananchi na msichoke. Hata Yesu alikuwa anaponyesha watu, lakini alisulubiwa. Kwa hivyo gavana, wewe endelea kusaidia watu yako, endelea kupigania Wakenya. Hata wakikutusi, jina lako litakumbukwa na vizazi vijao. Asanteni. Majority Leader Trans Nzoia and the Whip, tafadhali tupunge mkono. Wakati wetu umekwisha, tupunge tu mkono mara tupo. Okay, come and say your name, tafadhali. Gavana wa Trans Nzoia, wa Bungoma, viongozi wote ambao mko hapa na wasalimu, Bwana asifiwe. I'm the Deputy Majority Leader Trans Nzoia County, na sisi leo pia kama wakaaji wa Trans Nzoia tumejifunza mengi kutoka kwa gavana wa Bungoma, na tukiwa na Deputy Governor wetu hapa, naamini kwa haswa kwa masuala ya ECD, being the Chairman of Education and ICT, Bwana Deputy Governor, mambo ya walimu wa ECD pia nasi Trans Nzoia nataka tufanye jambo. Kwa hayo machache tunasema Governor, endelea kuchapa kazi ili watu wa Bungoma waweze kupata manufaa kutoka kwa uongozi wako. Asante sana. CS and Your Excellencies, on behalf of all of us, allow me just to invite Her Excellency the First Lady to make a statement na tualike kwa mankuli. Your Excellency. Our Cabinet Secretary, Mheshimiwa Eugene, who is also my mlamwa, our visiting excellencies, the governors from the other counties, our host governor, His Excellency Wycliffe Wangamati, my beloved husband, our county commissioner, our members of parliament present, our MCAs, our cabinet, wananchi wetu wa Bungoma wote, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Nimefurahi sana nikapata hii nafasi ya kuweza kuwasalimu tu na kuambia asanteni sana kwa kukaa nasi siku ya leo. Tumeona kazi ambayo Mheshimiwa Governor Wangamati, His Excellency, ameweza kufanya, na himizo langu litakuwa tu hivi: kwa yeyote ambaye amekuwa hapa siku ya leo, tafuta nafasi uone hiyo documentary ambayo tulianza kuona na uweze kuiona hadi mwisho. Na baadaye pia kutakuwa na kitabu ambacho kinaenda kuandaliwa hapa ambacho utaweza kukiona baadaye na uweze kuona kazi ambayo serikali ya Governor Wangamati imeweza kutenda katika jimbo letu la Bungoma. Mimi kama mke wake na watoto wetu watatu tunajivunia sana kazi ya governor, na governor nataka kuhakikishia hapa ya kwamba hata mengine yote yakifanyika, you have 4 permanent supporters, myself and your 3 children. And we're very proud of you, we're very proud of the work that you're doing. Na himizo langu ni hivi: tulikuachilia sisi tukaendelea kukaa Nairobi, uje ufanyie watu wa Bungoma kazi. Bado uko na miaka 2 yako, na mimi nina imani ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mipango mizuri sana zaidi ya hiyo miaka 2, na ninakuhimiza tuendelea kufanya hiyo kazi. Na wale wageni ambao waliweza kufika hapa kukaa na sisi, asante sana kwa kuchukua huo muda kuweza kusimama na sisi. Especially nimeshukuru sana wa Cabinet Secretary na the governors and the deputy governors that are here. Si kitu cha kawaida kuweza kuja na kukaa siku mzima nasi. So langu ni kupeana shukrani watu wetu wa Bungoma ambao wamekuwa hapa kwa wingi sana. Asanteni sana na Mungu awabariki wote. Na kwa sasa kwa vile kuna chakula ambacho tumeandaa, mtaweza kuelekezwa na usitoke kabla haujakula chakula cha kusherehekea report card ya Governor Wangamati ya miaka 3.
Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Thank you very much. Let me ask the excellencies to just be upstanding when we line up here. And the CS, we want now to officially launch the magazine. Maybe one line, just one line. Your Excellency, the First Lady in one line. Tusonge mbele tafadhali. Mjumbe, tuweze kusonga tafadhali in one line for the CS to make some declaration. DG, tafadhali. Thank you very much. Thank you very much, our host governor and your colleagues, our First Lady, and all those who have participated in this wonderful celebration of devolution in Bungoma County. And I'm truly honored to have been the chief guest here today. I've been given another very honorable task to do, and this is to unveil the Bungoma County magazine. And with your permission, may I now declare the Bungoma County magazine officially launched. Asante sana. Aya, cheza kidogo, cheza kidogo, cheza kidogo. Mwana mbere, tuimbe. Mwana mbere na shekhoero. Mwana mbere na shekhoero. Mwana mbere na shekhoero. Vigelegele kina mama, vigelegele kidogo na makofi, makofi, makofi kidogo. Mwana mbere na shekhoero. Mwana mbere na shekhoero. Mwana mbere na shekhoero. Asante sana, asante. We want to tell you that these magazines zitapatikana kwenye ward zetu, especially to the MCAs, because the projects that we have highlighted here ni zile ambazo zinapatikana kule mashinani. Ningependa sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa. Guests, you may please leave at your pleasure. Thank you very much. The guests are going to Hall A. The rest of us, Puppet Nut, tuende kwenye auditorium. Asante.